We may start now. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, colleagues and friends joining us virtually from around the world, good morning, good afternoon, and good evening. Special thanks to those who make time and stay up late for this webinar. My name is Darkhan Ahmediev. I'm from the Ministry of Digital Development, Innovations and Aerospace Industry of the Republic of Kazakhstan. My colleague, Mr. Vincenzo Acquara from UNDESA, and I will moderate today's event. Thank you, Darkhan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, welcome to the Facilitated Online Capacity Development Training Workshop on the role of digital government and digital transformation in advancing the 2030 Agenda for Sustainable Development. Such concepts as e-government, innovation, and sustainable development became a part of countries' national strategies and development plans. Today's webinar will focus on key concepts of innovations and digital government transformations. But first, it is a great honor to introduce His Excellency, Mr. Minister of Digital Development, Innovation, and Aerospace Industry of the Republic of Kazakhstan, Mr. Baghdad Mussim, for his welcome remarks. His Excellencies, the floor is yours. Thank you, Mr. Vincenzo Acquara, Darkhan Ahmediev. Dear colleagues, dear participants of this online seminar, ladies and gentlemen. On behalf of the Republic of Kazakhstan and my own behalf, I'm sincerely glad to welcome you at today's online event. The development of innovation and digital government has become especially important in such a difficult time for the entire world community. United Nations Secretary General, Mr. Antonio Guterres, during his speech at the July Political Forum on Sustainable Development, noted that humanity has all the necessary resources to survive in such a time, because it has knowledge, science, and technology at its disposal. Let me especially thank our colleagues from the UN Department of Economic and Social Affairs for their fruitful cooperation and assistance in organizing this seminar. Due to the emergence and rapid development of new technologies in the world, the UN reviews and changes the methodology before each assessment. In this context, we are organizing this seminar to discuss new trends and trends of the UN 2022 study on the development of e-government, the transformation of e-government in the Central Asian region, including the context of a pandemic, the importance of providing high-quality e-services, and the road for global and regional cooperation in this area. In the context of the pandemic, the economy of Kazakhstan has shown a high level of stability, which is largely due to the growing participation of digital solutions in all areas of the public and private sectors. Strengthening the pace of digital services into all spheres of life of Kazakhstanis is one of the key goals of our government. The number of available e-government services is growing every year, including socially significant services for the population, services for business, payments, and useful services, composite and proactive services, as well as licenses and permits. Transition to a digital state and the creation of an innovative ecosystem are among the key priority areas of the state program Digital Kazakhstan. Expanding communication capabilities by providing access to fiber optic broadband has allowed to intensify efforts to expand the scale of e-government. Currently, about 95% of Kazakhstan's public services have been transferred to an electronic format. Today, public services are available not only on the e-government portal, but also on other popular services through interaction with the private sector.
it is our, main direction to develop our e-government solutions, not only concentrating on the e-government itself on an e-government portal, but giving access to other portals, other service providers to provide the services in the near to the customers. And remote receipt of an electronic digital signature has been fully implemented. At the moment, about 8 million digital signatures have been issued. In the past, to have access to the e-government, you must have a digital signature. But to provide the digital signature, we push our citizens to come to one-stop shops. But nowadays, we are using biometric identification to give the digital signatures. The modern lifestyle contributes to the fact that more and more citizens prefer to receive services or solve problems through mobile applications, using digital services for this purpose. Therefore, a number of services are available now in the eGov mobile application, the Telegram bot, and other social networks. Since last year, a digital document service has been launched in Kazakhstan, where many of the most popular documents are available. For example, identity card, driver license, vehicle passport, and also recently added an electronic vaccination passport. In fact, Kazakhstani citizens can fly between Kazakhstan cities and towns without having hard copy documents of identification ID documents, can drive their cars without having the hard copy of their documents for vehicle and for driver license. Such measures taken by Kazakhstan demonstrate the country's readiness to cope with problems through the use of digital solutions. My colleagues will share the results of the work with you within the framework of the Kazakhstan session, which will be held today. In particular, they will talk about the readiness of transferring vaccination passports to an international blockchain platform in order to reduce the risks of their falsification. We can pilot it in the regional aspect. The introduction of technologies that allow the state, business, and society to interact effectively is becoming an increasingly large-scale and dynamic process. To date, Kazakhstani IT companies have accumulated a wealth of experience in the field of GovTech, and we are ready to share with our colleagues in the region the results of comprehensive solutions of this experience, including in terms of providing online services. We are open to cooperate with foreign partners for the implementation and promotion of digital projects. The future is coming today, and our common task is to make digital products and technologies as accessible, convenient, and safe as possible for our citizens. Taking into account the consistent implementation of the UN Secretary General's roadmap for digital cooperation adopted on June 11, 2020, and digital initiatives to respond to COVID-19, it is worth emphasizing the need to build the capacity of digital transformation to promote sustainable development in Central Asia. I hope that today's event will serve as platform for productive discussion and presentation of interesting regional practices. I wish us all effective joint work to achieve sustainable digital government. Thank you. Thank you very much, Minister, for your inspiring opening remarks. And now it's my privilege to introduce His Excellency, the United Nations Under-Secretary General for Economic and Social Affairs, Mr. Liu Zhenmin, to deliver his keynote opening remark. Mr. Liu, the floor is yours. Thank you, President Zhou. Honorable Ministers, Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen. Good morning, good afternoon, and good evening to all
I'm very pleased to join you today at this important event. The United Nations Department of Economic and Social Affairs, UNDESA, is honored to co-host with the government of Kazakhstan and the government of Uzbekistan this workshop on digital government and public service delivery for sustainable development in Central Asian region. Since the adoption of 2030 Agenda in 2015, member states have acknowledged that innovation and public service delivery are key pillars for sustainable development. In the forthcoming UNDESA policy brief, we will find that out of the 17 sustainable development goals, 13 goals relate to public service delivery. And among 169 SDG targets, there are 59 targets. It means it'll be around 35% of the targets related to public service delivery. Digital technologies play an increasingly critical role in ensuring such public service delivery. We have witnessed the power and the potential for digital technologies during COVID-19 pandemic, as digital tools and platforms have kept societies functioning and helped people connected. Digital technologies have proven to be vital in sustainable financing, healthcare, and public services, in pursuing education, and in offering social connections and lockdowns. We have also witnessed a dramatic growth in demand for accelerating digital transformation in the public sector, including in digital government. The purpose of digital government is not and should not be mere digitalization of existing bureaucracies. The examples from digitally advanced societies show that the most innovative countries and cities take action to eliminate points of friction between governments and the people they serve. Successful digital government are offering automated services that are convenient for its users without being overly intrusive. This approach helps to reimagine the ways in which governments collaborate and interact with their constituencies, and how they provide services to leave no one behind. Ladies and gentlemen, the COVID-19 pandemic has also highlighted the growing divide between the digital haves and have-nots. Recovery from the pandemic must include urgent action to close the global digital divide that is fast becoming the new face of inequality. About a quarter of the population in LDCs and LLDC countries, among them, some of the Central Asian countries are within the LLDC countries, do not have access to a mobile broadband network. Globally, over 3.7 billion people remain offline, most of whom are women and girls in developing countries. Nearly 1/3 of the world's children have missed out on education because they do not have access to remote schooling, and this is far from over. Dear colleagues, to end the pandemic everywhere and get SDGs back on track, the United Nations Secretary General Antonio Guterres has called on the international community to focus on lessons of this crisis and to invest in more equal and inclusive societies. Every country must provide a foundation of opportunity for all by expanding access to universal health coverage, social protection, quality education, and digital connectivity. Distinguished participants, the 2030 Agenda for Sustainable Development remains our blueprint for a healthy and a more resilient post-COVID-19 world. The global recovery
must be sustainable, green, digital, secular, inclusive, and just. And we will further promote digital transformation and inclusion so that we come out of this crisis more resilient and people-centered. To this end, we must substantially increase our investments in human capital and digital capabilities. It is not only critical to invest in digital infrastructure, including effective connectivity, but also to ensure affordable internet access. It is also important to share data between public and private sectors and across governments, while also addressing data security and privacy issues. Equally important is the public trust for emergency digital solutions. Engagement of people at all levels is also critical, as well as sharing of lessons learned and case studies among countries. The United Nations can play an important role in facilitating mutual learning among countries and stakeholders. At the UNDESA, we are committed to enhancing and promoting digital capacity building. This workshop is one of such initiatives implemented in cooperation with countries in the region. And we will continue to support capacity building efforts in digital government and sustainable development in Central Asian countries. In doing so, UNDESA strives to provide tools for accurate assessment and monitoring of progress in the e-government development. Distinguished delegates, over the past 20 years, the United Nations e-government survey has become an invaluable asset, providing longitudinal insights on progress of digital transformation in public sector. During the next 3 days, you will have opportunity to examine the e-government survey's analytical findings, as well as to apply the analytical framework of digital government capability assessment tool to identify gaps and opportunities for your country's digital development. Ladies and gentlemen, we hope you will benefit from these discussions and the exchanges of knowledge and expertise. We count on your expertise and experiences to help us improve our methodology to capture and address the main technological trends unfolding among us. Let us work together to strive for a new digital era, an era of digital transformation for all in the decade of action and the delivery for sustainable development. I wish you an interesting and fruitful discussion. I thank you for your attention. Thank you. Thank you, Excellency Under-Secretary General. Now it's my pleasure to invite the first Deputy Minister for Development of Information Technologies and Communications of Republic of Uzbekistan, His Excellency Oleg Pekas, to give his remark to our event. Please. Большое спасибо, уважаемый Дархан Ахмедиев, уважаемый Багдад Батырбекович, уважаемый Лю Жэньмин. В первую очередь позвольте выразить благодарность за приглашение принять участие на этом семинаре по обсуждению актуальных вопросов развития цифрового правительства и государственных услуг и их роли в обеспечении устойчивого развития Центральной Азии. Для таких быстро развивающих стран, как Республика Узбекистан, цифровизация представляет беспрецедентную возможность найти новый двигатель роста и модернизировать различные отрасли экономики. И важнейшим шагом в сторону тотальной цифровизации отраслей стало подписание президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирамоновичем Мирзиёевым 5 октября 2020 года стратегии «Цифровой Узбекистан 2030», определяющие основные приоритетные направления развития цифровой инфраструктуры, системы электронного правительства, цифровой экономики, национального рынка цифровых технологий и IT-образования на краткосрочной и долгосрочной перспективе.
В этой связи позвольте остановиться на ключевых приоритетах развития цифровых технологий в нашей стране. Во-первых, нынешние условия пандемии еще раз доказали важность совершенствования механизмов оказания электронных государственных услуг и повышения его качества. На едином портале интерактивных государственных услуг в текущем году запущено более 36 новых электронных услуг, и общее количество достигло более 260 услуг. С 1 января этого года в республике начата выдача гражданских идентификационных карт, при выдаче которых предоставляется электронно-цифровая подпись и доступ к единому порталу государственных услуг. В направлении государственных услуг нами определены следующие приоритетные задачи до конца текущего года. Автоматизировать более 50 электронных услуг, организовать возможность пользования электронными услугами гражданам Республики Узбекистан, проживающим за рубежом, и иностранным гражданам через все консульские учреждения. Внедрение востребованных 60 новых электронных государственных. Во-вторых, в этом году с учетом уроков, получивших во время пандемии, будет расширен масштаб цифровизации сферы здравоохранения. В частности, запуск телемедицины между республиканскими медицинскими центрами и их филиалами в регионах, а также пилотное внедрение умных технологий с использованием технологий искусственного интеллекта при диагностировании пневмонии и рака молочной железы на ранних стадиях. В-третьих, механизмы межведомственного электронного взаимодействия позволяют на практике демонстрировать принцип движения документов, а не граждан, при предоставлении государственных услуг. Важное направление внутренней политики страны в данном контексте связано с расширением цифровых технологий и в реальном секторе экономики. В рамках внедрения цифровых технологий в реальном секторе экономики предусматривается реализация около 200 проектов в промышленном секторе и сфере услуг. Подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере информационных технологий и развитие цифровых навыков среди населения. Уже открыты более 14 специализированных школ, однако уже к началу нового учебного года будет открыто еще 85 школ, а к 2023 году их количество достигнет 205 школ. Наряду с этим в целях повышения знаний в области информационных технологий среди населения было открыто более 140 IT-центров в регионах республики. В рамках сотрудничества с Дубайским фондом будущего Объединенных Арабских Эмиратов реализуется проект «1 миллион программистов». В целях повышения компьютерной грамотности, а также заинтересованности в обучении населения IT-навыкам с текущего года внедрена система компенсации 50% расходов граждан на получение международных IT-сертификатов. Развитие цифровой экономики стало ключевым фактором инновационного роста и процветания. Так, в этом году президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым принято постановление по созданию благоприятных условий для ускоренного внедрения технологий искусственного интеллекта и их широкого применения в стране, обеспечения доступности и высокого качества цифровых данных. В стране на основе передового зарубежного опыта в 2019 году создан IT-парк программных продуктов, где резидентам предоставляются налоговые и таможенные преференции. На сегодняшний день созданными возможностями пользуются на рынке более 453 местных IT-компаний. Уважаемые участники семинара, учитывая многосторонний формат нашего сегодняшнего мероприятия, позвольте обозначить отдельные важные задачи, решения которые требуют совместных усилий. Во-первых, это вопросы, связанные с взаимным признанием электронных документов, подписанных электронных цифровой подписью. В этом контексте нам необходимо выработать предложение по созданию единой доверительной стороны для взаимного признания электронных цифровых подписей. Это также позволило совместно внедрить электронные государственные услуги, признаваемые на международном уровне, улучшить торгово-экономические отношения и укрепить дружеские отношения наших стран. Во-вторых, это вопросы, связанные с влиянием цифровой экономики на трансформацию рынка труда. В этом контексте нам необходимо выработать решение по дальнейшему совершенствованию системы развития человеческого капитала. В-третьих, особую актуальность для нас представляет вопрос обеспечения информационной безопасности и защиты данных. В этой связи выражаем готовность к сотрудничеству для выработки совместных мер по противодействию угрозам информационной безопасности и управлению рисками защиты данных.
Уважаемые участники семинара, сегодняшнее мероприятие является хорошей площадкой для обмена мнениями и формированием общих подходов и корректировки наших национальных программ цифровизации. В заключение позвольте заверить всех участников сегодняшнего семинара приверженности Узбекистана к последовательному сотрудничеству с нашими партнерами в решении приоритетных задач цифровой трансформации государственного управления. Благодарю за внимание. Олег Andreevich, thank you for your remarks, for sharing Uzbekistan experience. Indeed, Uzbekistan is one of the IT leaders in the Central Asia region. So now I'd like to invite the Deputy Minister at Ministry of Digital Development of Republic of Kyrgyzstan, Her Excellency Ms. Asel Keninbayeva. Please. Уважаемые участники семинара, позвольте поприветствовать вас от лица Министерства цифрового развития Кыргызской Республики, выразить благодарность семинара за предоставленное слово. На фоне последних событий, которые происходят в мире, ситуация связана с распространением коронавируса, все мы развиваем цифровые решения. Цифровые технологии позволили нам с наименьшими рисками проходить все этапы борьбы с вирусом, предлагая новые возможности предоставления и оказания услуг в условиях коронавирусной пандемии. Дистанцирование бизнеса, удовлетворение потребителя, оказание услуг на расстоянии, ведение бизнеса на расстоянии можно осуществить с помощью внедрения цифровых технологий. По сути, цифровые технологии в данной ситуации оказались инструментом борьбы с вирусной инфекцией и возможностью продолжения предоставлять электронные услуги как бизнесу, населению и государству. Электронное правительство, цифровые решения и digital government – это путь, по которому идут все государства мира на разных уровнях. Государства Центральной Азии не исключение. В каждом из государств Центральной Азии существуют какие-то свои решения по развитию электронного правительства и умного правительства. При этом данная площадка является возможностью делиться идеями, достижениями развития в данном направлении. Электронное правительство и цифровые технологии предоставляют возможность оказывать превентивные услуги, предопределяя действия гражданина в данном направлении. Также необходимо развивать такие направления, как безопасность данных, big data, данная аналитика. При построении электронного правительства с точки зрения государства основными направлениями, конечно, являются социальный блок и социально значимые услуги. В образовательной сфере это развитие технологий предоставления образования, в сфере здравоохранения, телемедицина и медицинские услуги. Предоставление бесперебойно электронных услуг и сервисов, развитие бизнеса путем применения цифровых решений. В экономике происходят изменения и качественные структурные трансформации, связанные с переоценкой экономических ценностей на принципах цифровых и облачных технологий. Экономика и бизнес переходят на новый технологический уклад к экономике знаний и услугам, цифровым и зеленым технологиям, многократно снижающим энергоемкость и материалоемкость производства, снижение расходов всех видов ресурсов. В цифровой экономике на сегодняшний день у нас наблюдаются невероятные инновации, развитие человеческого капитала, поиск путей повышения качества, производительности труда, переход от простой цифровой техники к сложным инновациям, базирующимся на комбинациях технологий искусственного интеллекта, промышленного интернета и аналитики больших данных. В Кыргызской республике в условиях коронавирусной пандемии были реализованы решения в части предоставления образовательных услуг населению. В данном направлении были реализованы ряд решений, которые позволили бесперебойно, без отрыва позволить проводить обучение учащихся, зачислять абитуриентов в высшие образовательные учреждения, также обеспечить онлайн-платформами и телеобучением. В части здравоохранения были реализованы ряд решений в части внедрения электронных баз, электронных медицинских карт, электронных лабораторий и оказания консультаций в онлайн-режиме. Большой прорыв в части развития цифровых решений и технологий достигнут в сфере предоставления государственных услуг населению. На сегодняшний день у нас существует портал электронных услуг, где мы оказываем больше 100 услуг населению в электронном формате, позволили внедрить онлайн-идентификацию
выдачу облачных электронных подписей, посредством мобильных электронных приложений предоставлять услуги населению без физического посещения места оказания услуг. У каждого государства есть свои уникальные достижения на сегодняшний день в части развития электронного правительства. Пандемия создала свои условия для существенного прорыва цифровых решений и вынудила государство прибегнуть к цифровым решениям. В свете развития цифровых решений такие площадки, как на сегодня, данный семинар, являются возможностью поделиться опытом, достижениями в этой области. Также при помощи данного семинара мы ожидаем перенять опыт и применить достижения другого государства, в том числе исключая какие-либо недостатки либо ошибки. Желаю всем коллегам плодотворного сотрудничества в сфере развития электронного правительства. В заключение хотелось бы пожелать всем нам успехов, прорыва во внедрении цифровых решений в государственном и электронном правительстве, всем участникам здоровья и успехов. Спасибо. Thank you very much, Madam Deputy Minister. It was really a great pleasure to have here at the opening today. And now it is an honor for me to give the floor to the Deputy Minister at the Ministry of Industry and New Technologies of Tajikistan, His Excellency, Mr. Farhod Bilolzoda. His Excellency, the floor is yours. Thank you, Mr. Chairman, Your Excellencies, Mr. Musin, Minister of Digital Development, Innovation and Aerospace Industry of the Republic of Kazakhstan, Honorable Mr. Liu Renmin, Deputy General Secretary, UNDESA, distinguished participants of today's event. First of all, I would like to express my sincere gratitude to the organizers of today's seminar, the Government of the Republic of Kazakhstan and the UNDESA, the topic of which is innovation, digital government, and service delivery for sustainable development in Central Asia. It is gratifying that this seminar brought together both national and international experts in the field of IT and provided a good platform for exchanging experience and studying best practices on the topic of innovation and digitalization of the economy. As you know, in recent years, a new round of transformation of models of activity in business and the social sphere has been unfolding, caused by the emergence of new digital technologies. Such developments change not only the daily life of people, but also create new thinking and philosophy of society. Based on some assessment, the introduction of artificial intelligence, robotics, and wireless technologies is estimated to increase productivity in companies by 40%. Soon, the effective use of new digital technologies will determine the competitiveness of countries and national economies, in which a new infrastructure and legal environment of digitalization will be formed. Accelerated adoption of digital technology in the economy and social sphere is an ambitious goal, but it is achievable. Dear participants, now let me briefly inform you about current state of the development of digital technologies and policies in Tajikistan. The government of the Republic of Tajikistan pays great attention to the issue of the accelerated introduction of digital technologies in the economy and social sphere. Examples are the adoption and implementation of the concept of the electronic government of the Republic of Tajikistan for 2011-2020 years, the implementation of the digital economy concept, the creation of the single window for business registration, the creation of conditions for electronic reporting for taxpayers, the introduction of fintech solution in the banking sector, particularly the introduction of remote identification in the banking system, which in turn helped reduce the risk of disease during the COVID-19 pandemic, and much more. One of our recent achievements are the opening under the Ministry of Industry and New Technologies of the Republic of Tajikistan, the Center for Artificial Intelligence and Innovations. That center deals with the implementation of artificial intelligence and innovative solutions in the industry and the economy in general. The center will operate in things with national organizations, Tajrab AI. This is the first artificial intelligence lab which is successfully developing products and training personnel to ensure Tajikistan leading role in artificial intelligence. We also actively involved in training specialists in research institutes and universities by creating faculties in artificial intelligence in the IT field.
Also, this year we plan to create a favorable environment for the development of the IT business. In this direction, with the involvement of development partners, we are developing a sound regulatory framework and are planning to launch the first IT park in Tajikistan. So let me, in concluding remarks, to express our readiness for fruitful cooperation. And also, I would like to thank organizers and hope that today's event will give a new impetus to the development of the digitalization in the economy of the Central Asia region, as well as serve for further cooperation in solving problems of the social and labor sphere. Thank you very much for your kind attentions. Thank you very much, Mr. Deputy Minister. And now it's my pleasure to invite the Deputy Chairman of the Turkmenar-Gaznasik Agency. I hope I did misspell the name. His Excellency, Mr. Nurmurad Rayepov. His Excellency, the floor is yours. Vincenzo, if I'm not mistaken, they haven't been able to join the call, Turkmenistan team, so probably we should move to the introduction sections. Okay, thank you, Arpine. And Excellencies, we were so honored to have you in today's openings. And I really thanks you so much for this impressive remarks that will inspire the discussions in the next sessions. I will now give the floor back to my colleague, Darkan. Please, Darkan, the floor is yours. Thank you, Vincenzo. It was an honor to have all of you, Your Excellencies, in the opening session. We hope that this webinar will be productive and fruitful for all of us. Now it's time to introduce our participants. Thank you. Okay. In doing so, Yusuf, if I may ask you to bring in the slide for the introduction section. I'd like to ask the participants to concentrate on three aspects of their introduction. Of course, the name, their title, but also one line of what do you like in life to do, other than work, of course. So maybe we could go by, the country presentation, the country teams, and probably could start with the co-host Kazakhstan team, if I may suggest. The floor is yours, guys. Коллеги, всем привет. Хотелось бы представить нашу сегодняшнюю команду, которая представляет Казахстан. Сегодня эта команда собрана из ряда ключевых институтов и самого Министерства цифрового развития. Здесь с нами коллеги, это Исанов Нариман с Министерства цифрового развития, с Астана Хаба, один из институтов, развивающих стартап-экосистему, это Айнур Избасынова, Елена Шевченко с Kaz Innovation, Гульмира Исабекова с Ауник и коллеги из холдинга Зерде, это Смаил Дархан и Дана Дюсенова. И также я представляю TechHub МФЦ как капитан команды со стороны Казахстана. Всем спасибо за возможность участия в групповых обсуждениях. Спасибо. Thank you. Could you quickly tell what likes to do in life, very briefly, so that others can connect with you as well? Это вопрос, уточните, да, в целом касательно чего? I will start with myself. My name is Arpine Gorekyan. I work as a governance and public administration officer at UNDESA in the same team as Vincenzo. And I like swimming in life.
Так, хорошо, отлично. Тогда давайте еще раз познакомимся. Меня зовут Асет Дусымханов. Я люблю работать с предпринимателями, и, наверное, мое хобби – это бизнес-девелопмент, да, то есть помогать начинающим предпринимателям правильно выстраивать бизнес. Действительно, я трачу на это свое личное время. Также, наверное, давайте адресуем коллегам, да? Сейчас, секундочку, давайте. Добрый день, коллеги. Меня зовут Дархан Смаил. Очень приятно знакомству. Я работаю в национальном холдинге «Зерде», занимаюсь сервисом модельной информатизации. И, помимо работы я люблю играть в футбол и проводить время с друзьями, как бы и семьей. Как все, наверное. Спасибо за внимание. Wonderful. Мы можем продолжить. В принципе, у нас очень интересные тут коллеги собрались с интересными хобби. То есть мы можем продолжать, вы нам только скажите, когда мы должны остановиться, хорошо? Just quickly do it around the table, introduction, and then we'll move to the next team. The floor is yours, guys. Добрый вечер, меня зовут Елена Шевченко. Я, наверное, люблю реализовывать проекты новые, в том числе и которые в целом выходят на уровень страны. А в свободное время люблю играть на саксофоне и кататься на роликах. Interesting. Saxophone and rollerblade. Go on. Dear colleagues, good evening. My name is Ainur. I'm working at Astana Hub, and mainly I'm helping our startups go into export. And in my free time, I actually like doing consulting job. I'm consulting people regarding their personal problems as well as their strategic development and life development. Thank you. Здравствуйте, Гульмира Исабекова, ООНИД. Коротко о работе. Я помогаю госорганам автоматизировать свои услуги государственные, оказывать их в режиме онлайн населению. Говоря о своих хобби, у меня нет таких супер-смарт хобби, я просто люблю читать и бегать. Good day, dear colleagues. My name is Nariman. I work in the Ministry of Digital Development, Innovations and Aerospace Industry. I love reading, and I'm looking forward to participate in such an interesting event. Thank you. Thank you. Всем добрый день, рада всех приветствовать. Меня зовут Дана Дюсенова, я являюсь экспертом Центра цифровой трансформации. Наверное, мое хобби и работа здесь являются одним. Я люблю смотреть на разные жизненные процессы, оптимизировать, раскладывать и смотреть, где мы могли бы улучшить. Да? А в свободное время от этого, наверное, большой теннис и чтение книг. Всем спасибо. Доброго времени суток, дорогие коллеги. Меня зовут Арман Раимбек. Также работаю в Центре цифровой трансформации. Конечно же, выбрали работу, потому что нравится очень сильно. Занимаемся реинжинирингом бизнес-процессов в рамках жизненных ситуаций. Стараемся облегчить и обеспечить легкий доступ при получении госуслуг. Конечно же, для того, чтобы работа была креативна и все шло хорошо, занимаюсь спортом. В первую очередь это, скорее всего, лыжи, футбол и большой теннис. Спасибо всем. Я думаю, мы уже закончили с интродакшеном всех наших членов команды. Думаю, можно передать слово дальше. Спасибо. Thank you. So your team has all introduced, right? Themselves. So can we move now to the team from Uzbekistan, for example?
The floor is yours, guys. Yes. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Я Азиз Худаев, заместитель директора Центра развития системы электронного правительства. Я люблю делать услуги доступные для всех граждан. В том числе я люблю много читать, слушать музыку и плавать. Great, thanks. Добрый день, меня зовут Азиз Каюмов, я являюсь начальником отдела центра. Также работаем в сфере услуг, в сфере электронной коммерции, а мое хобби — это читать научную фантастическую литературу. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Игнат Шарафутдинов. Я тоже являюсь начальником отдела центра. Вот я рад был послушать незнакомых коллег из Казахстана. Ну, я люблю активный образ жизни, путешествовать, а также читать. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Фируза Абдрахимова. Я тоже работаю в Центре управления проектами электронного правительства. Моя работа в основном связана с внедрением электронных услуг. Для меня главное, чтобы услуги были доступны, удобные для населения. Еще что сказать? Хобби. Люблю читать разные научные статьи. И думаю, по жизни я учительница, как бы нравится учить молодежь. Вот основной, чем занимаюсь и что мне нравится. Nice, thank you. I see one more person joins the team. Is it a team member? Maybe he can introduce himself as well. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Санжар Алимов. Я являюсь руководителем отдела международных связей. Я очень рад участвовать на сегодняшнем мероприятии. Что касается хобби, слушать музыку, играть в футбол. Ну, в основном так. Ну и работать. Great, thanks. And your new colleague that joined us? Здравствуйте, меня зовут Аманов Сарорбек. Я являюсь специалистом первой категории. Я в основном интересуюсь только спортивными мероприятиями, футбол, баскетбол, а так в основном тоже работой. Okay, thank you. I understand that you introduced all colleagues here, so maybe we can move to the next room, to Kyrgyzstan, for example. Colleagues, the floor is yours. Okay. Добрый день, guys. добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Аманатов Чингис, сотрудник Центра электронного взаимодействия Түндүк, являюсь координатором государственного портала электронных услуг. Свободное время, так как наша страна горная, люблю хайкинг, трекинг, зимой люблю на лыжах кататься. Спасибо. Thank you. Other colleagues from Kyrgyzstan? Тут у нас коллеги должны быть. Индира Джанусаковна. Okay.
Можем, наверное, дальше продолжать. Давай. In that case, I invite the participants from Tajikistan to also quickly introduce themselves. Okay, no one wants to go first? I can see a lot of people, registered participants in the participant segment. But probably they are not ready to take the floor. So, okay, if there's no one else who wants to introduce themselves, allow me to quickly share my screen for the start of session 1. Can you see it? Yes, we can. Yes. Okay, so I think I hope that you can see the screen, and it is my pleasure to now formally open the session 1 of the workshop. And during this session, we would examine the role of government and public services and how they relate to the realization of the 2020 Agenda for Sustainable Development. We will also discuss how digital transformation can add value to public service delivery and to the implementation of the SDGs. With this, I would like to give the floor to my colleague and my boss, Vincenzo Acquaro, to deliver his presentation on public services delivery, digital transformation, and the 2030 Development Agenda for Sustainable Development, and how do they relate. Vincenzo, the floor is yours. Thank you very much, Arpine, distinguished colleagues, guests, experts, ladies and gentlemen. As a chief of a digital government branch, I'm really so impressed by the outstanding level team participants for these 3 days workshops. For me, it is a great honor and privilege to be today with all of you for this first session and to make a presentation on digital transformation to advance the 2030 Agenda for Sustainable Development. But before starting, let me tell you that in my free time, when I don't work and I don't take care of my family, I really like sailing. Next slide, please. So in 2020, the United Nations Secretary General Antonio Guterres announced the launch of the Decade of Action for Sustainable Development to bolster efforts to achieve the SDGs goals by 2030. The Decade of Action is central to global efforts to eradicate poverty and to improve economic growth, social and environmental protections. And to do so, public service delivery plays a fundamental and pivotal role at all levels. As already said by Mr. Liu, of the 17 goals, 13 have content related to public service delivery. And among 169 SDGs targets, 35% are related to public service delivery, and among 230 indicators, 29% of them require some specific public service to be delivered by public. Next slide, please. More specifically, if we talk about public service delivery and SDGs, we should start from the specific goals 16 and goal 17 and their targets, most of them also cross-cutting and strongly interconnected with many other goals and targets of the agenda. This is not a surprise due to the holistic and interconnected structure of the whole agenda. Next slide, please. But as you can see in this map that is taken from the 2020 SDGs report, the goal 16 is still, in its all components, is still far away to be reached worldwide. Next slide. So does goal 17.
international, regional, national, and local project-oriented partnerships with private sector companies, academia, civil society, international organizations, and other stakeholders are still not universally adopted by countries. Next slide, please. So digital government supports the Decade of Action, as we said before, through sustainable, inclusive, and equitable public service solution for all, and more broadly, through its growing role in driving innovation, strengthening efficiency, accountability, inclusiveness, and generating solutions. To quote the Secretary General of the United Nations, digital solutions are transforming lives and can turbo change our work to achieve the Sustainable Development Goals. And the COVID-19 pandemic has increased our dependence on digital technologies. Even as societies shut down, these with reliable access to internet could still work and learn. But this was not the case for 3.7 billion people who remain offline, most of whom are women and girls in developing countries. That was highlighted by the Undersecretary General. Recovery from the pandemic must include urgent action to close a digital divide that is fast becoming the new face of inequality. Leaving no one behind, no one behind, we must first leave no one offline. Next slide, please. Some global trends about digital divide. While at global level, more than 90% of population has access to a mobile broadband network, Africa and CIS are the region facing the biggest gap. Also, gender gap in internet use is also a stark example. In 2 out of every 3 countries, more men use the internet than women. Next slide, please. But the digital development is not only about connectivity, but it's also about the service delivery, as we said before, and digital government. The UN e-government survey can provide more analytics on this issue. Allow me to recall you that the e-government survey is one of the major publications of UNDESA and is issued every 2 years. The 2020 report is the 11th edition. Next slide, please. This slide shows graphically the e-government ranking based on the 2020 AGDI, that is the United Nations E-Government Development Index. The darker is the color, the blue color, the highest is the digital development in a country. 57 countries have very high AGDI. A total of 69 countries have a high AGDI, and 59 countries have a middle AGDI. Only 8 countries have a low AGDI. So with the 34 new entrants, there are now 126 countries in the very high AGDI. But while these movements denote a significant improvement in the level of the government development worldwide, these slides also show a clear snapshot of a world already divided in 2 blocks, with 46% of countries in the world lagging behind. We will come back on this when we will talk about digital divide. Next slide, please. But first, let me show you some commonalities among the leading countries. The leading countries have a national development strategies that incorporate SDGs objectives and have a national agency, department, or ministries in charge of digital agenda. These countries have a comprehensive legal and regulatory framework for digital government that rules digital identity, e-procurement, and includes legislation on access, safety and security, freedom of information, and data protection. In line with the principle of effectiveness, efficiency, transparency, accountability, and public trust, these countries have a digital by design approach, have introduced interoperability to enhance the use of open source solutions and make public the government expenditures. There is a trend towards providing a one-stop shop through specialized citizen-centric e-portals and mobile portals. These are just a few, more you can find in our report.
What is interesting here is to highlight their capacity to implement the principle behind the SDGs 16 and 17 in their national development plan. Next slide, please. As I said before, despite some development gains and investment in technologies in several groups of countries, digital divide continues to persist. This is a strong obstacle to achieve the SDGs. If we look at the Africa region, for example, only 4 countries out of 54 score higher than the world average. This gap points to persistent challenges that continue to undermine the efforts for development of the countries in special groups, and in particular, the LDCs. Next slide. At the same time, disparities remain within the countries. If we look at the vulnerable groups, for example, based on the 2020 e-government survey, Europe, with 93%, has the largest proportion of countries offering services to vulnerable population, followed by 84% of America, 80% of Asia, 65% Oceania, and only 55% of Asia. Again, the breakdown of all this information are available in the report. Next slide, please. Ladies and gentlemen, COVID-19 crisis is significantly accelerating the shift to digital and fundamentally shaking up the digital government landscape. As highlighted in the 2020 government survey, the pandemic forced government and societies to turn toward digital technology to respond to the crisis in the short terms, but also to recover from resolve socioeconomic repercussions in the medium run, and to reinvent existing policies and tools in the long run. This is a wake-up call for many government agencies that have placed too much focus on daily operational needs and the expense of investing in digital transformation in the long terms and in resilience. People's expectations of government have already increased during the pandemic, and they will expect the same level of e-services in the post-pandemic era. In this regards, COVID-19 can be considered an opportunity to bridge together the most useful solutions and models currently available to assist all levels of government in understanding and implementing the necessary steps toward a digital transformed public sector. But there is still not a shared understanding on what digital transformation means. It stands for much more than suddenly working from home using web conference tools. It asks government to rethink how they deliver value to people in a digital world. We will talk a lot about this concept during this 3 days workshop with also my colleagues. Few anticipations. In order to realize the efficiency of digital transformation, government need to minimize offline steps and adopt a digital by design approach that go beyond the digitalization, rethinking the whole organizational model to focus more on people and their needs, treating data as a strategic asset for service delivery and for decision making. However, at the same time, policymakers need to consider and mitigate the privacy risk and the risk of over-surveillance associated with using new technologies and personal data. Next slide, please. Therefore, at a glance, there is the need to invest first in human capital and in digital capabilities. There is the need to build the capacities in resilience too, and preparedness for emergency situation. It is not only critical to invest in digital infrastructures, including in effective connectivity, but also to ensure affordable internet access. New prices models for internet access have to be put in place to close digital divides. There is a need for a more effective use of data in breaking down silos. It is important to share data between public and private sector and across governments. Top leadership in digital government has become strategic for all the countries developed and developing. Equally important
is public trust for emergency digital solutions to be institutionalized and implemented. Next slide. As said before, there is a general need for effective partnership between public and private sector. Also, investing in e-learning system for education become crucial. In the context of the pandemic, this has become particularly important for vulnerable communities, such as rural and remote areas. Engagement of people at all levels is also strategic, as we said before, as well as sharing of lessons, cases, best practice among countries. And the UN can play a key role in facilitating sharing and learning among countries and stakeholders. We will discuss more on these topics with my colleagues and among yourself. Next slide. To conclude, the Secretary General Roadmap for Digital Cooperation provides clear guidelines and institutions on how to move forward. But the developing countries cannot afford the crisis and the recovery alone, and more initiatives to strengthen international, regional, national, and multi-stakeholder cooperation need to be put in place to restarting their fragile economies and rebuilding their societies. In this unprecedented moment, the power, the promise, and the peril of digital cooperation cannot be underestimated. Coming together will allow the international community to ensure that technologies is harnessed for good, seek the opportunity to manage its impact, and ensure that this presents a level playing field for all. Future generation will judge whether the present generation seizes the opportunities presented by the age of digital interdependence. The time to act is now if we want to achieve the 2030 Agenda for Sustainable Development. Last slide, please. So before leaving, allow me really to warmly thank the co-organizer for this event, and in particular the Ministry of Digital Development, Innovation, and Aerospace Industries of the Republic of Kazakhstan and ZERDE, and to acknowledge the impressive support from the government of Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan. Without you, this event would never happen. And I thank you all for your attention. Back to you, Arpine. Thank you, Vincenzo. Dear participants, I think we're ready to move for the next activity, which we hope you will be able to focus on a few areas where the public service delivery in your country can make a difference for digital transformation. But before we do that, Yusuf, Yusuf and Niran, if you could open a poll, a short poll on the key features of digital government, and please choose as many as you believe are important, or only the ones that you believe are important for the first, as a first choice. Let's quickly do the poll, and then we will break up into group discussions. So it will last probably for a few more seconds. Okay. I can see that only 2 people so far has voted. Please feel free to vote quickly. So I'd like to ask interpreters to read out aloud the features that are on the poll, because probably some of the participants would appreciate the Russian language. Arpina can read it in English.
so the interpreters can translate to Russian. The first is question: what, in your opinion, some of the key important... Давайте, вы первый уже сделали. The second one, enhancing quality of service delivery. Offering. Хорошо. Thank you very much. Let's give it another 30 seconds and we can Okay. Давайте еще немножко, и мы можем уже закончить пол. Уже почти 50% участников проголосовало. So about 50% of the participants has already voted. So let me end the poll here. Давайте посмотрим результаты. Okay. Хорошо. We can see that expanding the coverage of services to everyone has taken 56% people, participants believe that this is important. The next one, enhancing quality of service delivery, 50% believe it's important. Offering high quality services that are convenient to the public, 61%. Then the next one at this high percentage is collecting people's feedback from the use of services. So then I believe the next one in its value is the reducing the amount of paperwork and other activities for people to get the services is voted as important.
So the fourth feature, processing applications and claims quickly, is 33%, and offering services to the most vulnerable is 33% only, as well as offering personalized services, 40%. Engaging with people on delivery of services is also 33%. Being transparent of what services people can get is 39%. So this is very interesting results. I think we can start creating the breakout groups, and then we'll use this poll surveys results during our sessions later on, especially when we talk about the public services delivery, as well as about reaching out to the vulnerable groups. Thank you very much for participating. I believe Yusuf will now assign participants into breakout groups, and we can move on into discussing in what ways might digital transformation bring value to public service delivery in your country. We'll devote to that about 20 minutes, and then we can come back to the plenary, and I hope that each group will assign one person to quickly report back at the plenary what your findings were or what you would like the rest of the colleagues to know. And then we can discuss in the plenary for another 20 minutes or so and move on to the country case presentations. So I'm opening the breakout rooms, Arpine, now. yes, thank you. Yusuf?
I believe Arpine is having a connection problem. Arpine, can you hear us? Okay, she will be back in a minute. And then we will start with the group discussions. Groups will report to plenary about their breakout group discussions. Ayasan, would you like to moderate the rest of the session? Yusuf, we're waiting for Arpine. Let's wait for another 2-3 minutes for our groups to discuss. And then we can, like after 2-3 minutes, we can like back them to our session. So we can start the presentations. Okay, thank you. Let's wait for another 2 minutes. If not, Keping can moderate from our team. If Arpine doesn't show up. Yeah, I will moderate later if Arpine she is connecting back. We have rest 2 minutes to discuss. I think, Yusuf, we can stop the discussions in the groups. Yeah, group discussions are already stopped. Everybody is in plenary here in the main session. Okay, thank you. So the inactivity group, the question was, in what ways might digital transformation bring a value to public service delivery in your country? So I guess
Kazakhstan team, Aset, maybe if you're ready, you can present and answer to the question, please. Всем еще раз привет. С нашей стороны наши все предложения и идеи озвучат двое коллег. Это Гульмира Исабекова, Саонит, и Исанов Нариман. Передаю слово Гульмира вам. Добрый вечер всем еще раз, коллеги. Итак, мы с командой порассуждали и пришли к нескольким тезисам, в чем заключается ценность цифровой трансформации. То есть в первую очередь мы видим, что это снижение человеческого фактора в бизнес-процессе оказания госуслуги, что, возможно, исключает какие-либо ошибки, во-первых. Во-вторых, это уже в последующем отразится на сокращении времени на оказание государственных услуг. Вот. И в целом это должно привести к повышению качества их оказаний и упрощению разработки как такового технического процесса, разработки услуги. То есть у нас есть такие факторы, когда та или иная государственная услуга, в зависимости от ее сложности, требует разное время ее разработки. Поэтому если цифровая трансформация она ведет к тому, что сервисы и вообще подходы будут универсализированы, то таким образом это снижает административную и финансовую нагрузку на государство, когда те или иные услуги автоматизируются. Второй тезис, в чем мы видим ценность цифровой трансформации, это проактивность и персонализация оказания государственных услуг. Таким образом, государственные услуги будут оказываться проактивно, и был хороший коллегами приведен кейс, когда удостоверение подростку по достижению совершеннолетия выдается проактивно, без необходимости инициации со стороны гражданина, потому что государство уже знает, что некоему Куанышу уже исполнилось 18 лет, и можно и выдавать ему удостоверение. Ну и следующий поинт мы видим в том, что должен улучшиться формат предоставления услуг и расшириться каналы предоставления услуг, то есть как таковая омниканальность. То есть у граждан будет несколько окон для получения государственных услуг в удобном для них формате. Передаю слово Нариману. Спасибо большое, коллега. Я бы хотел продолжить. Вот у нас получается, мы с командой выработали дальнейшие тезисы по данному вопросу. И вот следующий тезис это касательно того, что при оказании государственных услуг в электронном формате снижается либо исключается барьер, то есть цифровой барьер, социальная, то есть это своего рода социальная направленность. То есть фактически, когда люди, допустим, с какими-то определенными барьерами сталкиваются, возможность предоставления электронных услуг подразумевает, что эти барьеры они могут преодолеть. В Казахстане, к примеру, у нас, если человек, допустим, имеет интернет, он может получить большинство наших государственных услуг онлайн. Если, допустим, он не имеет этого интернета, он может обратиться в центры обслуживания населения, где за него или он сам может их также получить онлайн. Второй вопрос, следующий вопрос – это то, что цифровые услуги имеют следующие производные. В частности, это оперативность, соответственно, срок предоставления цифровых услуг фактически позволяет их получить быстрее, чем, допустим, те же услуги, которые предоставляются в не онлайн формате. Потом безопасность. Если гражданин, допустим, имеет интернет, он может их подавать на получение государственных услуг, заявление из своего дома, что, соответственно, физически обеспечивает его безопасность. Ну и доступность, то есть, как уже сказано выше, это снижение снижение барьеров.
что и все вот данные производные, да, безопасность, оперативность, доступность, они все координируются с 16-й целью устойчивого развития в части повышения эффективности государственных институтов. В данном случае это правительство и предоставление, да, государственных услуг от правительства. И третий еще тезис особенно хотел бы отметить, это конкретно по срокам. Сокращение срока предоставления услуг, ориентированность на запросы пользователей услуг. В частности, да, здесь именно персонализация услуг также является позитивным эффектом от внедрения электронных государственных услуг. Спасибо. Все, мы презентовали все тезисы. Жан, вам слово. Спасибо, коллеги, Асет, вашей команде. Далее передаю слово презентации коллегам с Узбекистана. Бахадур, ЕГАВ Центр или Санджар Турсунов. Может быть, кто-то из вас презентует? Коллеги с Узбекистана, прошу вас ответить на вопрос, каким образом цифровая трансформация может повысить ценность предоставления государственных услуг в вашей стране. Сейчас, секундочку, мы созвонимся. Хорошо, спасибо. Тогда пока что есть ли коллеги из Кыргызстана, которые могут финализировать идеи и презентовать? Чингис Аманатов. Да, коллеги. Угу. Слышно? Да, вас слышно. Спасибо. Коллеги, я бы хотел сказать, я соглашусь с коллегами, то, что рассказали, презентовали наши коллеги из Казахстана. Полностью согласен о том, что здесь идут исключения человеческих факторов, исключение времени и так далее, и тому подобное, коррупция. Но предоставление государственных услуг, это получается, грубо говоря, государство само придумывает, чтобы граждан туда-сюда, чтобы шли, получали услуги, чтобы получить еще одну какую-то услугу. Во многих странах есть такое, чтобы получить какую-нибудь соцопеку, я должен там сходить в нескольких госорганов и получить данную услугу. Это первый этап цифрового правительства, то чтобы это автоматизация, реинжиниринг бизнес-процессов самих государственных органов, но фундаментом предоставления услуг является эта система, любая система, которая обменивается, межведомственная система, которая обменивается данными. Зрелость предоставления государственных услуг, первый этап – это мы предоставляем в электронном виде гражданам, где они могут через какие-то платформы, тот же государственный портал электронных услуг, либо мобильное приложение, либо в ЦОНах, да, получить услуги. Но гражданам и самый оптимальный вариант, по моему мнению, это автоматический обмен между госорганами данными. То есть я могу прийти в какой-нибудь государственный орган, да, и сказать, я хочу там социальную опеку, либо социальное что-то, какую-нибудь услугу. И данный госорган должен автоматом вытягивать, конечно, согласие гражданина, автоматом должен со всех государственных органов брать эту информацию и предоставить мне конечную услугу. То есть это социальный пакет какой-нибудь. Это получается вот прям зрелость государственных услуг, а то, что мы на сегодняшний день предоставляем, многие страны, то есть какую-нибудь бумажку, либо какую-нибудь справку, чтобы он получил еще какую-нибудь услугу, да, окончательно. Нужно, я думаю, на второй этап нужно уже эти услуги предоставлять как информацию. То есть данная услуга была передана, например, Министерство труда и социального развития для получения такого-то. Ко мне приходит информация.
информацию о том, что эту услугу, ну, какую-то информацию обо мне запросили Министерство труда и социального развития. Но на самом деле я знаю то, что в Министерстве труда и социального развития я сам обратился, чтобы получить какую-нибудь услугу. То есть цифровизация страны на первом этапе, да, это автоматизация, соответственно, предоставление каких-либо услуг. Но я считаю то, что окончательная цель цифровизации должно предоставлять услугу в онлайн-режиме и окончательную услугу. То есть обратился в какой-нибудь госорган и получил окончательную услугу при помощи там, межведомственного взаимообмена. Да? То есть госорган сам, конечный госорган запрашивает у других госорганов и предоставляет мне социальную опеку. Ну, как бы принцип таков, да, получается, по моему мнению. Спасибо. Хорошо, спасибо вам. Коллеги с Узбекистана, вы готовы? Кажется, коллегам еще нужно время, да, на обсуждение. И мы можем начать. Мы бы хотели отметить основные моменты, да, что нам дает электронное правительство, как бы разделить это по группам. Мы как бы соглашаемся с теми всеми комментариями, которые предоставили там наши коллеги. Во-первых, хотелось бы отметить, что электронное правительство дает для населения. Да? Это, во-первых, получение услуг через разные источники. Тут могут быть и порталы, и разные порталы государственных органов. Но в то же время там при условии можно даже сходить в госорган. Во-вторых, вот это как бы сокращает временные расходы. Тут получается сокращение не только временных расходов, но и финансовых расходов, связанных с походами в госорганы. То есть 24 часа как бы население может получить вот эти все услуги, не выходя из дома. Еще какие моменты? Трансформация дает, как бы исключает или сокращает документы, которые до этого как бы традиционно требовалось от населения. То есть какие-то данные, уже имеющиеся в других госорганах. Второй момент, это вторая группа, что это дает для государства. Для государства хотелось бы отметить, что это, во-первых, сокращение финансовых расходов на развитие информационных систем, схожих зачастую информационных систем в разных государственных органах. Во-вторых, дает прозрачность этих госорганов деятельности. Еще хотелось бы отметить, что кроме этого, как бы данные... Они еще переезжают, пока еще не переехали. Ждем. Третий момент, что это дает электронное правительство, что дает для бизнеса. Как бы вот эти электронные правительства, то есть развитие электронных услуг для бизнеса, это дополнительные способы получения доходов. Какие-то услуги, которые возможно передать частному сектору, переводятся. Тут и как бы государство в выигрыше, так как иногда зачастую не хватает трудовых ресурсов для развития каких-то определенных технологических решений, там, систем. И для бизнеса тоже это дополнительный доход, является дополнительным источником дохода. С нашей стороны это все. Как бы основные моменты, что дает электронное правительство в целом. Спасибо вам большое за презентации. Так, Арпине, мы теперь, наверное, переходим на сессию question and answer, сессию вопросов и ответов. Уважаемые коллеги, участники, есть ли у вас вопросы к нашим командам по странам, представленным презентациям,
Казахстана, Узбекистана и Киргизстана. Прошу аудитории, можете задать вопросы. Пока еще я не вижу никого, но хотелось бы отметить, далее у нас по программе будут представлены успешные кейсы стран. Это будет дальше презентация Казахстана. Так. Пока что я не вижу рук, поэтому... Думаю, вопросов нету, но в любом случае, если у кого-то будут вопросы, можно будет все вопросы оставить в чате. Я думаю, по окончанию уже сессии первой можно будет вернуться. Спасибо всем большое командам. Теперь переходим на нашу сессию успешных кейсов. Первая презентация у нас. Презентация успешного кейса будет Ростиславом Коняшкиным. Казахстан, он является председателем АО «Национальные информационные технологии». Ростислав. Добрый день, коллеги. Аяжан, спасибо за представление. Да, меня зовут Ростислав Коняшкин, являюсь председателем правления АО «Национальные информационные технологии». Наша компания является 100% дочерней организацией холдинга ЗРД и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Мы наделены статусом оператора ИК-инфраструктуры электронного правительства, в том числе ответственны за сопровождение и развитие портала eGov, мобильного приложения eGov Mobile и всех других компонентов. Сейчас я открою нашу презентацию. В целом хотел кратко рассказать по, наверное, основным нашим достижениям и вкратце о том, куда мы движемся. В первую очередь, в том году мы проводили анализ, почему некоторые сервисы, они неудобны для граждан, почему некоторыми сервисами граждане не пользуются, то есть то, о чем как раз говорилось ранее, да, по потенциальным изменениям в системе оценки по рейтингам автоматизации госуслуг, по рейтингам электронного правительства. Мы сейчас переходим на несколько другую модель. То есть если ранее мы брали за основу процент автоматизации, то есть сколько там государственных услуг и сервисов автоматизировано, то сейчас мы больше идем именно в долю потребления онлайн-услуг по отношению к услугам, которые оказываются в старом формате бумажном. Мы проанализировали основные компоненты, которые влияют на итоговое получение гражданами сервисов, такие как идентификация, то есть для нас важно проводить достоверную идентификацию при этом простыми инструментами, которые будут удобны для граждан, реинжиниринг бизнес-процессов самих государственных услуг, интеграция и актуализация баз данных, ну и, конечно же, базовая инфраструктура. Ранее, если говорить о периоде, когда более 1,5 лет назад, была у нас, ну не то чтобы проблема, но были сложности у граждан с получением электронной цифровой подписи. То есть она уже использовалась масштабно, использовалась всеми гражданами страны, в том числе и для юридических лиц, для бизнеса, но, к сожалению, услугополучатели не всегда могли получить итоговый сервис, потому что для них был сложен процесс регистрации в eGov, привязки номера к электронному правительству и, соответственно, получению ЭЦП. И, к сожалению, это давало определенный отток от конечного количества потребления госуслуг, несмотря на то, что на данный момент порядка 95% государственных услуг уже переведены в онлайн-формат и реализованы, если я не ошибаюсь, кажется, 27 на данный момент проактивных государственных услуг. Если раньше вам необходимо было либо по видеозвонку позвонить в центр обслуживания населения, где операторы добавляли ваш номер в базу электронного правительства, потом вы получали отдельное ЦП, либо ходили
сами в Центр обслуживания населения, либо получали его удаленно, в том числе уже на тот момент был базовый функционал реализован. Мы в том году реализовали очень удобный и простой механизм получения электронной цифровой подписи в мобильном приложении. То есть одновременно вы регистрируете, становитесь пользователем, получаете электронную цифровую подпись и привязываете свой номер телефона к электронному правительству. И в дальнейшем по этому номеру телефона вы как раз сможете получать и проактивные услуги, и получать уведомления от государства. Сразу же у нас более чем в 5 раз в первом периоде выросло количество получаемых электронных цифровых подписей гражданами, и на данный момент в 4 раза увеличилось количество monthly active users мобильного приложения. Если мы говорим про пример реинжиниринга бизнес-процессов, то ранее одной из ключевых, наверное, услуг, за которыми ходили в Центр обслуживания населения граждан, это была услуга по регистрации автомобиля при продаже, при изменении собственника. В целом она занимала порядка 2-3 часов сам процесс переоформления. Сейчас мы пошли другим путем, мы выводим эту государственную услугу на популярные платформы банковских приложений. На данный момент с одним банком этот кейс успешно реализован, и с начала года уже порядка 15% всех перерегистраций автомобилей проходит через данную площадку. Сейчас реализовано и тестируется еще с 2 банками. Мы видим, что именно этим путем мы сможем довести уровень онлайн перерегистрации автомобиля как минимум до 60-70%. Надеемся, что мы этот показатель достигнем уже в рамках текущего года, особенно после того, как были реализованы дополнительные сервисы по доставке технического паспорта автомобиля, доставке автомобильных номеров. То есть теперь в целом гражданам нет необходимости идти в Центр обслуживания населения для получения этой услуги. Считаем, что как один из успешных кейсов это цифровые документы. В целом вот с коллегами на Digital Almaty форуме также это обсуждали. То есть понятно, что множество бумажных документов, их нужно хранить, их нужно носить с собой, нужно снимать копии, которые необходимо заверять, в том числе нотариально. Сейчас есть возможность предоставления этих документов с мобильного приложения eGov Mobile. На данный момент порядка 15 документов уже реализовано. Это базовый документ как удостоверение личности, свидетельство о регистрации брака, о рождении детей, документы по водительскому удостоверению, по автомобилю, по недвижимости. Популярные сейчас, вот, особо популярные в период карантина, это документы по результатам ПЦР-тестирования, паспорта вакцинации и многие другие, в том числе это социальный ID для граждан, у которых есть дополнительные преференции благодаря их социальному статусу. Поделиться ими можно просто, открываете документ, нажимаете QR-код, либо по 6-значному коду, либо они считываются со специальных устройств, либо его можно считать также с мобильного приложения. Уже сейчас цифровые документы активно принимают в центрах обслуживания населения. При оказании государственных услуг уже запущены использование при перелетах внутри страны, при ЖД, при железнодорожных пассажирских перевозках внутри страны. Мы успешно запустили этот кейс также с банками 2-го уровня, с нотариусами, и я думаю, что до конца текущего года практически во всех местах, где могут потребоваться базовые документы, можно их будет предоставить в цифровом виде. Следующим шагом, понятно, вот как раз, что было в вопроснике, да, спрашивалось, насколько важным вы считаете собирать фидбэк от граждан. Был реализован простой механизм по подаче обращений в государственные органы, в том числе сейчас к данной системе подключаются квазигосударственные компании. Есть возможность подать обращение буквально в несколько кликов, подписать его либо по биометрии, либо электронной цифровой подписью, которая находится в мобильном приложении. Есть возможность отслеживать статус этого обращения, и на данный момент
эта система уже, этот функционал внедрен во всех государственных органах страны. Конечно же, есть еще дополнительные преимущества для государства. Это единая аналитика по обращениям, в том числе в разрезе регионов страны, в разрезе тем, по которым эти обращения подаются. И, соответственно, государство имеет возможность уже на первом этапе анализировать и принимать какие-то меры для решения тех или иных проблем, с которыми граждане сталкиваются наиболее часто. Реализованы были кейсы по паспорту здоровья граждан, по паспорту вакцинации, опять-таки он находится в разделе цифровых документов. В период, когда были ограничения по количеству вакцин, был реализован в короткие сроки инструмент подачи заявления на вакцинацию, в том числе с предоставлением анкетных дополнительных данных. Сейчас это, наверное, у нас один из наиболее популярных инструментов и в функциональной части самого мобильного приложения. Здесь сразу вот хотелось бы добавить то, о чем говорил господин министр. Мы в том числе сейчас готовим MVP-шку по потенциально, возможно, международной платформе паспортов вакцинации. Хотели бы пригласить коллег подключиться к этому процессу. В том числе есть идея, чтобы реализовать это на блокчейне, чтобы можно было валидировать данные по вакцинации, по статусу заражения граждан при перелетах с одной страны в другую, при этом обеспечивать валидацию за счет хэш-сумм, и этот механизм также закрывает вопрос по передаче персональных данных, который в любом случае должен быть предусмотрен. Ну, здесь, в принципе, чуть-чуть более детально это расписано. В период карантина, да, в период коронавируса, очень важным было дать возможность как гражданам посещать привычные для них организации бизнеса, в том числе ходить на работу, так и для экономики страны было очень важным дать бизнесу инструмент, благодаря которому они смогут осуществлять свою деятельность в период ограничений. Был запущен проект Ашок. Более подробно после меня об этом расскажет Виталий Пустовойтенко. И я думаю, там уже основные все детали он сможет более подробно осветить. В целом, то, опять-таки, о чем говорилось ранее, мы видим сейчас свою миссию в предоставлении базовых инструментов GovTech, то есть у нас есть раздел Open Data, который мы предоставляем для бизнеса. Есть определенные сервисы, которые мы предоставляем по OpenAPI, в том числе это вот государственные услуги, как мы говорили ранее, это и регистрация автомобилей, и есть кейсы по открытию юрлиц сейчас в работе, и по индивидуальным предпринимателям. Недавно была запущена услуга по цифровой ипотеке, в том числе, наверное, это такой, ну, насколько мы с коллегами изучали, в международной практике один из очень успешных кейсов. В том числе это инструменты подписания, биометрического подписания, сервисы на предоставление сведений с согласия гражданина, цифровые документы. Сейчас запускается инструментарий смарт-контрактов. И мы видим, что если раньше услуги оказывались в центрах обслуживания населения, на портале ЕГОВ, в мобильном приложении, то сейчас мы идем на крупные площадки, у которых уже есть большое количество пользователей, но также есть большая зона возможностей для рынка, для бизнеса создавать уже добавленную продуктовую ценность для этих сервисов, упаковывая их вместе со своими решениями. Для этого в том числе мы сейчас работаем над созданием лаборатории и репозитарии исходных кодов для бизнеса, который будет предоставляться в том числе стартапам, университетам и так далее. И в целом мы стараемся уйти, так сказать, демонополизировать, да, свою роль в рынке, постепенно становясь неким маркетплейсом, GovTech-стором, да, для решений, на котором бизнес мог бы публиковать свои решения, а граждане, государственный сектор могли бы эти решения использовать. При этом мы, как операторы, гарантировали бы защиту персональных данных, гарантировали бы правильную архитектуру решений, архитектуру данных, ну и, соответственно,
прозрачное тарифообразование. Вот. В целом у меня все. Можем более подробно, если кому будет интересно, буду рад отдельно уже обсудить, более детально рассказать. В том числе у нас есть кейсы по большим данным, то есть есть система Smart Data Document, в которой сейчас уже интегрировано порядка 70 государственных баз данных, которые в том числе позволяют строить как аналитические кейсы, так и предоставлять эти данные в деперсонализированном, конечно же, виде для бизнеса, для решения их задач. Спасибо большое, буду рад ответить на вопросы. Спасибо, Ростислав. Я думаю, у коллег вопросы обязательно появятся. Коллеги, если есть вопросы, вы можете отправлять все в чат. Далее мы разместим все презентации на сайте Зерде. Они будут доступны вам по ссылке. Спасибо за решения во время ковида разработанные, особенно по платформу. И я думаю, передадим следующее слово и презентацию заместитель директора ТО Digital Innovation and Transformation Виталию Пустовотенко. Виталий, прошу вас. Добрый вечер. Ну, я, наверное, сразу начну с презентации. Проект Ашик, мобильное приложение, сейчас уже переросло более чем в платформу. То есть тот элемент цифрового инструмента для борьбы с периодом пандемии, с ограничением и возможности предоставить работу бизнесу. Первая задача, которая стояла, это мы всегда слышали бизнес, который в период пандемии жаловался на то, что он постоянно закрытый. И тут есть возможность, мы выслушали, скажем, органы здравоохранения, службы здравоохранения, понимали, пытались понять, почему они ограничивают, почему локдауны вводятся. И вот для решения этих всех задач было такое решение, как Ашик, которое первое дало возможность, то есть мы предположили, что мы исключим возможность посещения общественных мест зараженными или контактными, ковидом. Мы даем возможность бизнесу работать, находясь, так сказать, в красной зоне, где есть высокий риск заболеваемости. И в целом мы восстанавливаем работу бизнеса без малых граждан. Вот такие были задачи и что было реализовано. В целом был реализован проект Ашик. Вкратце по архитектуре я чуть покажу. То есть стартовали мы 17 января. Пилотный проект. Мы допускали разрешенные виды деятельности. Те, кто обычно работал, поставили им, в смысле, предложили им такую возможность, что вы всех своих посетителей будете проверять на момент наличия у них, скажем, положительных ПЦР-тестов. После подключили компьютерные клубы, боулинги, потом подключили уже аэропорты, кафе, заведения, общепиты. В принципе, сейчас очень большое у нас количество участников. Что из себя представляет решение? То есть обычный посетитель скачивает мобильное приложение Ашик в Play Market, Google Play, и Apple Store, допустим. После этого он делает авторизацию, то есть здесь присутствует как раз-таки база мобильных граждан. У нас у каждого гражданина к номеру телефона привязан, вернее, к индивидуальному идентификационному номеру привязан номер телефона. С помощью СМС он авторизуется, мы идентифицируем его личность. И далее, входя в любое заведение, вывешивается QR-код этого заведения, человек сканирует, и на экране отображается цвет: зеленый, красный, синий, желтый, синий и красный. То есть подход светофора. Зеленый и синий проход разрешен, желтый и красный запрещен. Что означают эти цвета? Зеленый является безопасным, то есть человек либо имеет вакцинированный, либо имеет свежий, не более 72 часов ранее выданный отрицательный ПЦР-тест. Нейтральный цвет – это синий цвет, это когда никаких сведений у гражданина не имеется. И желтый является контактным, и красный является инфицированным, то есть имеется положительный ПЦР-тест. К сожалению, проект показал сразу своей эффективности, потому что, к сожалению, у нас очень много случаев, когда граждане, имея положительные ПЦР-тесты,
разгуливали, посещали те или иные заведения, пытались вылететь на самолете, да, на поезде, то есть они получали один ПЦР-тест, потом шли в лабораторию, там, возможно, какие-то манипуляции делали, там, промывали носоглотку, и, допустим, после выходил отрицательный тест, и они с ним ездили, но на самом деле они были опасные и заразные. В этой части, как это было решено, здесь разные были подходы, то есть мы хотели, вернее, были подходы, там мы изучали опыт, людям кто-то выдавал, да, гражданам QR-коды они получали, где-то были моменты, когда заполнялась анкета, и человек те или иные сведения о себе заявлял. Здесь мы подошли к такой подход, что так как мы даем возможность работать бизнесу в безопасной среде, то бизнес получает вот этот QR-код непосредственно. QR-код содержит код адреса, то есть он сразу привязывается к карте, к виду деятельности, идентификатор этого субъекта. Далее его заявка рассматривалась на соответствие с саннорм, то есть он подписывал соглашение о том, что он соблюдает санитарные требования. Если это общепит был, то это количество, расстояние между столиками, количество посадочных мест, да, все ограничения. После выходила заявка, она проходила одобрение, и бизнес получал этот QR-код. И в целом сейчас вот ввели новое понятие, как лидеры АШИК. Это те, кто очень хорошо использует, да, проводит, делает безопасным, фиксирует всех посетителей. Они приобретают статус лидера АШИК, и им дается возможность работать чуть дольше. Потому что сейчас, особенно для общепита, у нас очень сильно ограничено сейчас время, и вот лидерам АШИК дается возможность. Сейчас те, кто не в проекте АШИК, не работает. То есть необходимо идентифицировать, проверять всех. Что сейчас появилось? Вот я готовил презентацию, было 67 субъектов бизнеса, 67 тысяч. А сейчас по последним данным уже более 73 тысяч субъектов бизнеса участвуют в проекте. Приложение скачало, приложение АШИК около 2,4 миллиона пользователей. И сейчас это приложение уже, сам сервис стал доступен в банковских приложениях. В среднем у нас около 4,2 миллиона активных пользователей. В целом проект, особенно это можно сказать, за последнее время выявил 18 357 посетителей с положительным ПЦР-тестом, которые, к сожалению, пытались пройти в общественные заведения. В целом сейчас по последним данным, вот сейчас началось очень сильно массовое у нас внедрение данного проекта, в день мы выявляем порядка 1000 человек. Вот это вот за последние дни. 1000 это со статусом инфицированный и контактный. Да? В целом вот контактных желтых посетителей было 12 380. По, скажем, самой минимальной оценке нам удалось предотвратить минимум заражения 54 тысяч наших граждан. И пока идет кампания по вакцинации, это очень хорошие показатели, да, и вот учитывая, скажем, процент летальности, мы тоже можем сказать, что проект в среднем спас около 216, да, предостерег 216 летальных случаев, мы предотвратили. То есть это опять при самых минимальных показателях смертности от заражения. В целом по проекту все. Сейчас идет очень активное его внедрение. Его подключили ко многим вещам. Допустим, в вузах, в торговых центрах мы уже подключаем турникеты. То есть дает возможность человеку, проходя, проверять его через базу, медицинские базы данных. Да, и, соответственно, если у него есть инфекция, не пропускать в заведение. У меня все. Спасибо большое. Thank you, Vitaly. Indeed, the ASHIK application, it is very a popular application here in Kazakhstan now. It was very fruitful to hear the information about ASHIK. So I would like to pass next speech and presentation to Ilyas Ospanov. He is chair of the National Agency for the Development of Innovations, Kaz Innovations. Please, Ilyas, take the floor. Hi, everyone. Thank you for this event. И, как я ранее говорил, я буду докладываться на русском языке. Ну, еще раз приветствую всех. Спасибо моих предыдущих коллег. Очень интересно было послушать, кстати, АШИК, потому что я наблюдал за развитием АШИКа. И, кстати, для наших соседей хочу сказать, что это была инициатива рынка, такая прям
за что хочется радоваться, когда рынок вкладывает свои дела на благое дело, а потом передает это государству, чтобы это уже и полноценная платформа была. Еще раз спасибо предыдущему докладчику не только за доклад, но и за такую возможность, когда в Казахстане реально стало возможным ходить в заведение. Так, ну, мой доклад теперь будет немножко отвлечением от топика, да, то есть я постараюсь вас вывести из вот этого чисто цифрового мышления на 5 минут, как отдых. Ну, смотрите, вообще, как парадигма сама цифровизация, да, она является частью чего-то большого. Вот эта часть всего большого, можно ее назвать инновационной политикой, то есть часть инновационной политики. В действительности сейчас цифровые технологии по всем нашим метрикам показывают, что они занимают больше 50% инноваций, которые на факте происходят. То есть учитывая тот процесс, который есть и у нас, и в развитых странах, тем, где диптеки развиты. То есть с левой стороны есть диптек, с правой стороны есть цифровизация. И весь сегмент диптека, он сейчас оценивается в примерно такой же объем, как цифровизация. Коротко расскажу, то есть формирование инновационной политики у нас еще началось с начала 2000-х лет, когда первые документы были приняты, первые агентства были открыты. Как раз с этого времени мы работаем. Ну и не буду вас докучать, просто попрошу внимание обратить на то, как мы к пути цифровизации шли все эти годы, да, получается. Все начиналось на самом деле с территории промышленности, где вопрос цифровизации вообще не поднимался, вопрос цифровизации начал активизироваться при ГПФИР-2, более, да, и уже при ГПФИР, то есть ГПФИР первой части, и во второй части он уже выявился в отдельную целую программу цифровизации. За эти годы что было сделано? То есть было принято ряд законов, которые создали пласт для того, чтобы технологии могли внедряться, такие как цифровизация в том числе, да. То есть один из первых проектов, который мы сделали со Всемирным банком, он хорошую сделал подоплеку в том, что он сформировал вообще понимание, что надо технологии внедрять. Я открыл много лазеек специальных для именно технологических решений. Ну и сейчас реализуется вторая программа, уже там другой этап. Далее кратко остановлюсь о результатах в целом инновационной отрасли, что удалось добиться. То есть вот эти инструменты, которые видите, это та линейка, которая сформировалась в итоге за этот период. Большая часть из них, да, половина из них обслуживает исключительно цифровой. Ну, тот Астана Хаб, наверное, вы уже знаете, количество участников, привлеченных инвестиций, ну и объем экспорта, которые совершили участники, резиденты Астана Хаба. Мы Kaz Innovations ранее сами назывались, вот вторая графа назывались НАТР, да, за все эти годы было тоже создано более 5000 рабочих мест, объем продукции, выпущенной на более чем 2 миллиарда, да, налогов прямых уплачено 17 миллиардов. Ну и в этом году мы запустили отдельный конкурс именно для стартапов. То есть наша слабость была в том, что мы видели, что очень много инфраструктуры создают, но эти стартапы не получают финансирование, да. Очень много инфраструктур готовят стартапы на ранних стадиях, то есть от идеи доводят до какого-то понятного MVP и уже с бизнес-моделью. После этого у нас есть Kaz Ventures, да, которые концентрируются на конкретно венчурном финансировании. Они уже 2 портфеля запустили с 500 Startups и Quest Ventures, да, и уже профинансировали не 10 стартапов, больше. Здесь старые данные, не обращайте внимания. Также есть у нас Tech Garden, который концентрируется больше на промышленной цифровизации. У них есть центры компетенции, они с большими предприятиями внедряют конкретные технологии. Ну и Назарбаев университет, который концентрируется в том числе и на цифровизации, и на хардверной части, и на диптеках. Фонд науки, который в большей части финансирует диптеки. Проект Всемирного банка, о котором упоминал, он тоже финансирует как цифровые решения, также и диптеки. Ну и сейчас начинается развиваться Центр зеленых технологий, который, возможно, покроет на всю остальную часть как точку роста. Следующий слайд, пару примеров приведу, но я здесь специально старался не приводить цифровые решения.
То есть, смотрите, проект Алтын Алмаз – это один из, самый большой цифровой рудник. В совокупности в проект финансируется порядка 20 миллионов долларов. Туда зашел Tech Garden с решением, базирующимся на AI, да, и они там за пару лет, буквально годовой эффект, сделали в 3,2 миллиона долларов. Также мы тоже зашли, то есть это был такой синергический проект, когда вот этот результат получился. Мы помогли профинансировать именно датчики, чтобы внутри рудника самого оцифровать. Кентавский трансформаторный завод, который робототехнику покупал и построил самый большой на территории СНГ трансформатор, да. Хайнар, здесь снижение себестоимости удалось благодаря правильно внедренной технологии. Ну и Алматинский вентиляторный завод – это наша гордость. Сейчас этот завод располагается на территории Алматы и в России, то есть 2 завода есть. Когда-то основатель АВЗ пришел с простыми чертежами, в итоге он вылился в то, что стал международной компанией по производству вентиляторов. Кстати, сейчас одним из основных потребителей является, догадайтесь, кто? Являются биткоинеры, майнинговые компании. Так, пошли дальше. Теперь, этот период, знаете, нам сейчас у нас такое переосмысление идет, и честно надо признать, да, мы вот сейчас только понимаем, как правильно структурировать эти процессы. То есть вообще в чем есть инновационная политика, которая включает научно-техническую политику, промышленную политику и политику инновационного МСБ, так называемые стартапы. Да? То есть и в каждой есть своя цель. То есть диптеки находятся в первой парадигме. Простой закуп оборудования или адаптация технологий находится во второй, да, политике. И третья, стартапы находятся как раз в третьей. Задача всех этих политик очень простая. На территории стран СНГ мы заметили, да, есть такое непонимание. И у них простая задача эту идею или технологию как можно быстрее внедрить. И то есть, чем быстрее этот цикл у тебя работает, насколько он эффективнее, тем, значит, эффективнее у тебя выстроенная политика. Соответственно, у тебя быстрее компания развивается, быстрее рынок, быстрее страна развивается. То есть такой же цикл может быть и в госпредприятиях. Да, на это стоит внимание обратить. Есть пару показателей по инновации, к сожалению, они у нас не самые лучшие, но мы понимаем, что над ними надо работать. Вы можете в разрезе регионов также посмотреть, это доступная информация у нас в статистике. И самое интересное обратно, да, то есть доля инновационных компаний, половина из них, не половина, 30-40% сейчас обеспечивают цифровыми компаниями, то есть которые отчитываются. Но в большинстве случаев, к сожалению, они не отчитываются, но на самом деле, наверное, показатель был бы выше, если отчет был полноценным. Плюс к этому надо обратить другую проблематику. Цифровые компании много, они активны, но, к сожалению, в соотношении к реальному ВВП они не дают большую долю. То есть это та проблематика, которая есть, и мы надеемся, что в ближайшие годы эта доля будет увеличиваться. Ну и есть такие показатели, которые мы хорошо разбирали, и мы понимаем с них одно, что мы до конца не выстроили институциональность внедрения технологий, в том числе цифровых. Сейчас, к сожалению, это происходит хаотично, то есть, да, кто как может по project management запускает, но, к сожалению, нету такой единой, понятной пайплайна, куда с краю встал, и ты прошел через определенный конкретный процесс, и ты внедрился. Сейчас это мы отрабатываем с национальными компаниями, начали с Казахстан Темиржола отрабатывать. Это пару показателей, где Казахстан находится, и те проблематики, которые есть. Да? То есть сама по себе внедрение цифровых технологий, она стоит на каких-то основах. И наши основы, к сожалению, сейчас говорят, что базовая экономика Казахстана, она не развита на тех технологиях, которые в первую очередь легко могут в себя поглотить цифровые технологии. Также эта же проблема создает низкий спрос на науку. То есть у нас в Казахстане есть привычка такая, жаловаться на то, что предприятия не создают спрос. Ну, на самом деле, их не надо на них жаловаться и обвинять, потому что у них технологический уклад очень простой, им наука не нужна просто производству. Но есть и компании, лидеры, они действительно инвестируют серьезные деньги в инновации, в цифровизации. Это такие компании, как ESG, даже Magnum, Retailer сейчас хорошо инвестируют именно в цифровизацию и инновации. Это обратно базовое понимание, где мы находимся, то есть мы никак не можем, мы пытались до этого перепрыгнуть, сломать законы
инноваций, но они, к сожалению, не ломаются, потому что есть понимание, что базовое производство, где у тебя создается масса экспертов, которые потом начинают учиться адаптировать технологии, и пока не адаптируют, они, оказывается, учатся узнавать самые последние технологии. И вот как раз вот эта масса, она способна инновации создавать. Но в Казахстане есть другая проблема, что мы не сконцентрировались, и вот сейчас мы пытаемся как раз эту проблему решить путем консолидации. Да? И вот эти все выводы, они, в принципе, подтверждаются рекомендациями мировых, то есть ООНовскими, ГИКовскими, Всемирного банка, то есть рекомендации примерно не соответствуют. То есть говорят, сфокусируйтесь, организуйте качественную коллаборацию со всеми стейкхолдерами, координируйте и имейте в виду, что эта игра будет у вас не в 2-3 года, да, а это долгосрочная политика. То есть если вы хотите полностью превратить свою страну в инновационную, то эта политика там 20 лет, 30 лет, да, а цифровать тоже уйдет от 5 лет плюс. Да, то есть надо быть реалистичными в ожиданиях сроков, а у нас часто бывает такое, что хотят короткие победы, но, к сожалению, короткие победы хорошо работают на популяризации и в СМИ, но в построении страны они проигрывают. Ну и по итогам мы стремимся выстроить такую систему, все-таки мы понимаем, что инновационная политика, в том числе цифровизация, это парадигма, которая возникает горизонтально, она у всех должна быть, да, и, в принципе, к этому процессу он, естественно, пришел. Допустим, премьер-министр, то есть напрямую часто вовлекается сам непосредственно, без замов, без каких-то дополнительных, скажем, этапов в общении с нашим министерством. Да, и как бы это мировая практика, и мы стремимся выстроить в эту систему, когда есть независимая сторона, которая говорит, что хорошо, что плохо в инновационной политике, потому что практика, когда инновационную политику в отдельном министерстве выделяешь, или что приводит? Она приводит к тому, что начинается преследоваться интересы того или иного органа. Да? То есть это естественный процесс, который не обойдешь, и мировая практика говорит, надо от этого уходить. То есть инновационная политика, она в целом горизонтальная. Теперь центры компетенции, да, для того, чтобы рынок дальше развивать, мы понимаем, что короткими отдельными проектами мы не сможем все охватить, и уже надо усилять госорганы, потому что вот как раз проект АШИК столкнулся с тем, что готовую систему не смогли принять качественно, да, то есть не было процесса отработан. Для выстраивания таких процессов как раз запускается идеология центров компетенции, где они ориентируются на тренды, при этом выбирают свои конкретные приоритеты, имеет сильную экспертизу внутри, потому что то есть система госоргана, она предназначена для того, чтобы больше бюрократией заниматься, да, я думаю, вы понимаете, больше документации, развитием какой-то политики общего характера, нежели конкретные вопросы решать. А технологии – это такая вещь, то есть инновационное развитие, она требует, чтобы ты очень внимательно относился к четкости и очень внимательно, глубоко понимал детализацию, потому что, то есть, разница там в технологии может сыграть злую шутку. И, конечно, здесь мы предполагаем, что в этот процесс должны вовлечься отечественные лидеры индустрии, международные компании, чтобы вот этот не придумывать велосипед заново, да, колесо, и сразу уже забирать компетенции, которые есть. Одна из решений, которые у нас сейчас развивается, это вот технологические платформы в отраслях, которые мы пытаемся создать. Один из первых пилотных, который запустился, платформа Smart Industry Management Platform. То есть, по сути, мы же говорим, да, вот, то есть, что такое вообще инновационная политика, да, это попытка доставить то, что ты придумал и думаешь, как можно быстрее до рынка его использовать. И чтобы его качественно реализовать, это качественные системы и процессы нужны, которые желательно должны быть оцифрованы. Вот как раз вот эту идеологию нам дает СИМП, да, где мы пытаемся оцифровать то, что нужно для промышленности. Ну и вот с левой стороны можете основные компоненты увидеть, я не буду более подробно останавливаться. И с правой стороны, то есть тот план, который мы себе поставили, он реализуется у нас Tech-Garden. Да? Корпоративные инновации – очень важный сегмент. Как раз в этом направлении мы начали работу, уже 12 технологических марафонов запустили, но будем честно, результаты не очень. Потому что это было пилотное, и мы увидели разницу, что хотят корпорации и что могут дать наши стартапы или нишки. И оказалось, это совсем разная вещь, или с левой стороны либо не дозрел, либо он вообще не знает.
То есть, то есть это слабая ориентированность цифровых решений и науки на то, что нужно именно нашему рынку. То есть надо понимать, что да, у нас очень большая масса ребят, стартапов, которые на B2C работают, но очень хороший потенциал скрыт именно в B2B. Да? Корпорации после пандемии начали очень активно смотреть в сторону инноваций, внедрять инновации, финансировать большими деньгами. Допустим, только один ERG по неофициальной информации профинансировал порядка на 300 миллионов, то есть направлений цифровизации долларов, да, имейте в виду, за последние 2-3 года. Ну, мы стремимся, пытаемся сейчас создать понятный продукт, надеемся, что в течение полугода у нас будет четкий, понятный продукт. Здесь, кстати, у нас вовлечен и МФЦА, здесь вовлечен Тегарден, здесь вовлечен Asana Hub, а наша задача скоординировать эти продукты и такую понятную структуру привести для корпораций. Это те показатели, которые мы хотим прошить. То есть раньше очень странно было, что объем инновационной продукции и доля инновационной компании была чисто за одним госорганом. Хотя, когда ее расшиваешь, ты понимаешь, что это разные направления, и каждый должен работать. То есть к чему это? Чтобы политика инноваций, цифровизации реализовалась эффективно, недостаточно просто давать поручения или ставить задачи. Надо прошить системный KPI, который будет показывать то, что они просто, вставая утром, то есть приходя утром на работу, будут думать, какой у меня основной KPI. Окей, цифровизация, значит, я должен работать. То есть система не должна идти от случая к случаю или бессистемно. Да? Это самое страшное. Из-за этого вот такой KPI мы пытаемся прошить, чтобы горизонтально каждый госорган захотел наконец-то заниматься цифровизацией. Спасибо за внимание. Надеюсь, я вас отвлек, и вы немножко отдохнули с моим слайдом. Передаю, возвращаю слово вам, Айжа. Спасибо, Ильяс. Действительно, спасибо за то, что вы поделились развитием инноваций у нас в Казахстане. Что такое инновации, рекомендации по технологической политике и предоставлению мер. Я думаю, у нашей аудитории есть уже несколько вопросов нашим уважаемым спикерам. Индира Шершенова, у вас есть вопрос? Вы могли бы озвучить его, Индира? У вас есть вопрос касательно идентификации граждан на проверку принадлежности зарегистрированного номера, да? Я думаю, этот вопрос у вас прозвучал в адрес Ростислава Коняшкина. Ростислав, и вы сможете ответить на вопрос? Да, да, конечно. Ну, в общем, смотрите. Гражданин при покупке номера, он его регистрирует на себя. Но понятное дело, что у гражданина может быть несколько номеров, либо какой-то номер он может потерять и так далее. Да? Поэтому мы в том числе встречаются кейсы, когда номер может быть зарегистрирован на отца, им пользуется ребенок, или там на супруга, им пользуется второй супруг, то мы не стали сейчас жестко привязывать именно по регистрации самого номера мобильного телефона к порталу электронного правительства. То есть номер потенциально может быть зарегистрирован на мою супругу в базе у операторов связи, но при этом этот номер, если по факту им пользуюсь я, то я его могу привязать к своему личному кабинету в электронном правительстве. Осуществляется это несколькими путями, либо посещая центр обслуживания населения, когда у оператора есть эта возможность, либо по видеозвонку, опять-таки, оператору, либо сейчас вот более простые кейсы мы запустили, это можно на портале электронного правительства привязать, подписав, что этот номер является вашим посредством электронной цифровой подписи, либо по биометрии. То, что я вот показывал, через eGov Mobile при регистрации данный номер также привязывается к личному кабинету электронного правительства. Мы ее называем базой мобильных граждан. Сейчас, в принципе, все экономически активное население страны, которое пользуется государственными услугами, в ней состоит. Если есть более детальные какие-то вопросы, готов ответить отдельно. В принципе, Жанна, я думаю, мои контакты, если что, передаст.
Спасибо большое, всех Ростислав. слушаю. Ага. Я думаю, да, мы обязательно свяжем с вами, если будут у коллег с Киргизстана еще вопросы. Готовы ответить и посотрудничать с вами. Напоминаю, что все слайды, все презентации мы загрузим на сайте Зерде. Ссылку уже скинем в чат чуть позже. Поэтому, есть ли еще вопросы и аудитории нашей? Я думаю, пока нет. Если будет, в любом случае вы можете их задавать, отправлять их в чат. Спасибо большое нашим уважаемым спикерам за такие представленные презентации, кейсы Казахстана. Я думаю, это только была самая малая часть того, что мы могли в такой короткий срок вам презентовать. Хотелось бы передать слово моей коллеге, со-модератору Арпине Корикян. Арпине, слово вам. Большое спасибо, Айжан. И большое спасибо за очень интересные и важные презентации. Я опять переключусь на английский, чтобы наши англоязычные коллеги тоже могли ну, как бы понять, о чем речь. И before we go to break, Ayjan will announce it shortly. I wanted just to summarize a few points that has been so interestingly laid out throughout the session 1. And I believe they couldn't do any better job, but to set the stage for session 2 discussions, which we will resume right after the break. So we had very good discussions about the connection between the national development and digitization plans with the implementation of SDG goals and 2020 agenda. Nearly all countries and ministers and deputy ministers from all countries made a special remarks about the importance of digitization and how it opens up new possibilities for the country's development, and the faster one than it was assumed before. We had a segment where the country groups discussed and then presented to us the importance of the digital government and some of the key features that they believe will improve the public service delivery. And I want to highlight but only few, which are so well spoken out, including the effectiveness and efficiency that digital technologies bring into public service delivery, with nearly 24/7 access to services, with cost effectiveness that it offers to the government as well as to people, with reduction of red tape and corruption, as well as a side effect of all these efforts, another boost for the development of IT sector in the country and economy as such. I also took a note of the fact that you mentioned, especially in the Kazakhstan presentation, the importance of and benefits of decentralizing and demonopolizing digital solutions to public service delivery. This is something very important, and I wanted to highlight because we will come across this topic in our next sessions today and tomorrow. And I wanted to also highlight in the presentation that Ilya just made, also on the challenges and interesting parts of the process of innovation as such. Our next session will be speaking about both the basic concept as well as the practice of innovation and what it means for the countries to actually adopt innovative technologies in service of public administration. And I wanted to specifically mention this part because it very well connects the next discussion for the session 2. So I wanted just to thank you all speakers and all presenters today for this excellent points and presentations. Yes, thank you. Yes, Ayjan will back to you for the announcement of short breaks, and then we'll resume when you set, for session 2. Спасибо, Арпине, за такой in-depth, да, описание и short summary всего всех презентаций. Дорогие коллеги, хотелось бы объявить, что сейчас будет 5 минут брейка, да, перерыва. Прошу вас не расходиться, вернуться через 5 минут. В сессии второй у нас ожидается
тема «Оценка возможностей преобразования инноваций цифрового правительства». Также будет очень интересная презентация нашими коллегами, братьями с Узбекистана, презентация мистера Бахадура Юпова, Deputy Director of IT Park Узбекистан, опыт Узбекистана в цифровой трансформации. Прошу вас вернуться через 5 минут. Спасибо. Вам спасибо. Ура, я хотела, знаете, что попросить? Да, все, да. Во второй сессии
Arpine, I think we're ready. Hi, everyone. Can you hear me? I hope our colleagues are back. Yes. Thank you for staying here and listening to us. Thank you, Ayajan. Can you hear me? I'm not sure whether the... Yeah, we can hear you clearly. Yes, okay, great. Thank you everyone for joining back to session 2. As Ayajan mentioned, this one will focus on innovation and digital government capacity assessment, the principles and the roadmaps. And then the objectives of this session is to, as I mentioned already, to introduce the concept of innovation, digital transformation and digital government and how they drive change. Introduce the digital government capacity assessment tool that UNDESA, our division, has prepared, and highlight some of the key capacities needed for digital government transformation at the country level. So without further ado, I would like to stop sharing of my slides here and then give the floor to my colleague, Keping Yao. He's online with us. And then he will go through a short presentation on the basic concept and practice of innovation and digital government in public service delivery. Keping, the floor is yours. Thank you, Arpine. Thank you. Yeah. Okay. Can you play, Joseph can play this on the slide mode, slideshow mode. Okay, great. Yeah. So it's my great pleasure to participate in this webinar. So my presentation will introduce some basic concepts and some good practices of innovation and digital transformation in public service delivery. Next, please. To innovate, we have to be creative. Then what is creativity? Creativity is about imagining something new and making it happen. Creativity is not just about imagination, but it's also more on action. Next, please. What is innovation? Innovation is about the generation and implementation of valuable new ideas. Innovation can be directed to the products, services, processes, technology, strategy, and entire models of operation. Today, the innovation in many different areas is greatly facilitated by digital technologies. I would like to highlight that, actually at the heart of the innovation is the creation of new value. Next, please. So then what is digital transformation? Digital transformation, please continue to click, yeah. Digital transformation is about the use of different digital technologies in all areas of operations and communications. So typically, this kind of digital technology is about 5G, artificial intelligence, IoT, blockchain, big data analytics, cloud computing, etc. Digital transformation fundamentally changes the ways of organizing work. Is about processes and also delivering value. Actually, during our group discussions on digital transformation, what it might brings value to public service delivery, we talk a lot about its what it can bring value to the public service delivery of this kind of a digital transformation. So when digital transformation is well planned and implemented, gains in efficiency and value can be considerable. They are not marginal, but substantial. Next, please. So then what is digital government? So digital government denotes the extensive use of digital technologies by government, and it is not an end itself. And based on what we have discussed, and also the excellent presentation by Mr. Vincenzo, digital government is really a very powerful means of improving public service delivery. It can also increase people's engagement. It can enhance transparency, accountability, and inclusion. And ultimately, it can make life better, and for supporting the SDGs and National Development Plan. Next, please. So this slide vividly shows that there's a different paths of changes of technology, organization, management,
and also public policies. Yeah. In normal cases, technology moves very fast, but organization and the management, they move a little bit slow, and public policy even slow. Yeah. And also in many countries, we can see that the private sector and institutions are made more agile and faster to embrace, to adopt the new technologies. Next, please. And also the capability to innovate varies tremendously between countries. Governments around the world are using digital technology to innovate how they operate, share information, make decisions, deliver services, engage and partner with others to solve policy challenges. Unfortunately, many countries still remain ill-equipped to effectively leverage digital technologies and provide accessible, reliable, fast, personalized, secure, and inclusive services to empower people in participatory ways. This kind of different paces of countries' adoption of digital technologies may caused by lack of the national strategies. There's no systematic policies, and no incentives, no good partnerships with the private sector, and also maybe no good policies to foster ICT startups. Yeah. Next, please. So the innovation, digital transformation, and organizational change, and also cultural change, it's actually a package deal. So we also, during the group discussion, our representatives, they also talk a lot about interdepartmental cooperation, about information sharing. So it's about organizational change, about a way of working with each other differently. And also, we also talk about a cultural change. This kind of about a change of mindsets, and also people are willing to break silos to work together. Next, please. Now I will go through quickly about some innovative cases from United Nations Public Service Awards. This kind of winners. Yeah. The first case is about accessible healthcare services. It's about the one case from Republic of Korea about providing services to the elderly people. But actually tomorrow, my colleague, when she delivered the presentation on the social inclusion of vulnerable groups, she will further elaborate on this case. Next, please. The second case is about access to energy reduction tariff. This case is about in Portugal, how the government automates the application process for the energy reduction tariff to low-income customers. So this initiative greatly increases the uptake of the entitlement among low-income households. Next, please. The third case is about reducing truancy. This case in Brazil. This kind of program encourages middle school students' attendance in secondary level technical schools by offering professional guidance and a free preparatory course for low-income students, which then greatly increase the acceptance rates of students. Next, please. This case is about facilitating land transfer in Bangladesh. This case is about the e-mutation initiative. So this one is a digital application mechanism to make land transfer easier, more accessible, efficient, and transparent. What's more important is that this initiative helps serve the most vulnerable and those face discrimination, including illiterate, women, older persons, and the poor. Next, please. This case is about the ICT integration in teaching and learning in Botswana. This happens in the northeast of Botswana, where they developed a web-based interactive platform for e-learning and data management. We all know that during COVID-19, this kind of e-learning and learning is very important for those kind of poor people, especially. So here in this program, all regional data is managed and stored, and the information, individual learning performance can be accessed through one virtual office. Also, this project has enhanced ICT skills and student data management and ensure effective learning environment with lifelong learning opportunities for all.
Next, please. This next case is about telemedicine for maternal and newborn health in Mongolia. So Mongolia is, how to say, very kind of a sparsely populated country. So this program helps connect every provincial hospital with experts at the national level for consultations in real time. The people were trained in emergency OB skills, prenatal ultrasound diagnostics, early newborn resuscitation and screening, advanced surgical skills in genealogy and midwifery. Yeah. Next, please. This case is in Estonia. It's to promote entrepreneurship. So this initiative is about e-business register that help to boost the entrepreneurship and improve how companies are established by providing integrated e-services. So company registration or liquidation can be easily completed online. Next, please. Okay, so that's all for my first presentation. Yeah. Thank you very much, Kiping. I think we'll go directly with another presentation that my colleague Adriana Alberti, Chief Program Management and Capacity Development Unit, will present shortly, and it relates to the key capacities for promoting innovation and digital government transformation. Adriana, the floor is yours. Yusuf, if you could share the slides for Adriana. Yusuf or Diran? I'm sharing in a second, just a second. Arpine, maybe there will be any questions from the audience. I think we have a slot for that right after, because the presentations complement each other. We wanted to give it in a bulk. Yes, and then we'll open the floor for questions. Thank you, Ayana. Thank you. Thank you very much, Arpine. Excellencies, ladies and gentlemen. It is my great honor to be part of the organizing team, and I am very inspired by the excellent presentations that were delivered this morning. Today, I would like to focus, next please, on three key issues. Number one, what is digital government transformation? And I would like here to focus or emphasize on the word transformation. Second, what are key capacities that are needed for digital government transformation? And third, how can capacities for digital government transformation be developed? Next, please. So what is digital government transformation? Well, first of all, it's very important to highlight, as you all know, that digital government transformation is not about technologies alone. It is fundamentally about governance, transformation, and innovation. And that is why in the title of this workshop, we have paired innovation with digital government. And it is part of the overall national development vision and strategy, as we also heard this morning in the very valuable presentations. So digital government transformation refers to a process of fundamental change that requires a holistic approach that puts people first and revolves around their needs, especially targeting the most vulnerable groups and population, while at the same time mitigating the risks that are associated with digital technologies. As we heard this morning, transformation and change should be value-driven. This means that it should focus on creating public value. And we heard from the breakout groups this morning that there are many ways in which digital government transformation can contribute to creating value for people. It also needs to be institutionalized across all levels of government, not only central, but also local levels, as well as across society. And as we heard, digital government transformation should be in support of sustainable development. It should be based on an ecosystem approach that leverages system thinking and that integrates
that adopts integrated approaches that can address the interlinkages among the Sustainable Development Goals. And I would like to reiterate the importance of thinking about digital government transformation as really governance transformation. And in this context, I would like to mention that the 11 principles of effective governance for sustainable development, which were endorsed in 2018 by the United Nations Economic and Social Council, can provide expert guidance to interested countries in how to overcome challenges that are associated with the implementation of the 2030 agenda. And as you know, countries in the Central Asian region have different levels of development and different needs. So peer-to-peer learning through events like this one can add great value and can help to build capacities, as one country can be more advanced in one area, whereas other countries are more advanced in other areas. Next, please. So what capacities are needed for digital government transformation? As I said, we need to take a holistic approach, and this means looking at different levels and different types of capacities. First and foremost, there is a need for capacities at the institutional level, and this, of course, includes the capacity to formulate rules, laws, policies, regulations, and standards that can address issues such as access to information, data privacy protection, digital security, AI legislation, among others. Second, there is a need for organizational capacities, including the capacity to set up structures and mechanisms to manage digital government transformation. So in terms of organizational setups, the top performing countries in digital government usually have in place a central coordinating agency with budgetary autonomy to manage the national digital strategy, which is coordinated usually by a chief information officer or equivalent. And very often, the chief information officer or office is located at the highest level of decision-making in a government, usually the office of the president, prime minister's office, and also receives a very robust mandate. And according to the 2020 UN government survey, out of 193 United Nations member states, 145 countries have a CIO or equivalent. Now, the third and really very important capacity that is needed is at the individual level. And this includes new mindsets and skills. It is one of the most vital yet underestimated factors for the success of digital government transformation. As we know, public servants are at the forefront of delivering services, and therefore they have a key role in ensuring national ownership and delivery of the SDGs. So new individual capacities, new competencies at all levels of government are needed to design and implement holistic, integrated, and coherent policies, as well as services that take advantage of digital technologies. Just to mention a few of the key actions that are required at the individual level. First is ensure leadership commitment to digital government transformation, and we heard that this morning. Second is enhance digital literacy of senior and middle level government officials. Third, instill new mindsets and competencies through ongoing training programs. Fourth, create multidisciplinary and multi-sector teams. So many governments are now hiring not just IT experts or lawyers, but they're also hiring anthropologists, psychologists, to understand better what are people's needs and to target services to their needs and be responsive. There is also a need to attract the best digital talent in the country through incentives and other types of programs.
There is a need to develop clear career development paths and ensure proper succession planning. This is very important to ensure sustainability of digital government. Also design entry-level programs to attract young talents so that they can join the public sector. Also ensure a high ratio of ICT experts, data scientists, vis-a-vis other experts in government, and ensure safe spaces for innovation and experimentation, such as GovTech startups, or for example, regulatory sandboxes or other types of labs where innovation is encouraged at a small scale. The fourth one is societal capacities. And again, this is extremely important for the uptake. So many countries have set in motion workshops to train people across society, especially those who are most vulnerable and who may be lacking in digital skills. The fifth one is capacity of the capacity developers. Now here, what we refer to is institutes of public management, schools of public administration, universities, and others that develop the skills for digital government transformation. So it's very important to pay attention to also these training institutions. And finally, capacities for continuous monitoring and evaluation. As we know, digital government transformation is a journey. There is no end per se. And as the needs of citizens continuously evolve, and as technologies continuously evolve, there has to be an iterative cycle of continuously reassessing and evaluating programs to always provide better services for people. Next, please. So I would like to share with you some characteristics of advanced countries in terms of capacities. First of all, they adopt system thinking and policy making and service delivery. And of course, they make intensive use of ICTs. Second, they reorganize their institutions and organizations before automatization. Organizational structures to lead their digital government transformation are at the highest levels. Next, please. They also have changes of structure accompanied by changes in culture and new skills. And we also heard Kapin mention this. Enhanced capacities to mobilize resources, manage data and ICT infrastructure, promote effective public communication, as well as address affordability and accessibility to technologies. And also they put emphasis on the development of the capacities of all people, as I said, including vulnerable groups and capacity developers. Next, please. So how to promote digital government transformation? So in terms of the process, it's very important to undertake a holistic approach, as I mentioned. And here, there are three critical factors that, if you see, are at the center of the graph, which is that digital government transformation requires transformational leadership at all levels and commitment, political commitment at the highest level, as well as citizen engagement. So it requires both a top-down and bottom-up approach that allows for consultation of citizens and participation in designing and delivering services. So the stages or steps to be taken in terms of digital government transformation and building capacities, which are required at each one of these steps, is start with context and the situation analysis. And later on, we will have an exercise based on the digital capability assessment framework on how to conduct a situation analysis. And the situation analysis assesses the legal and governance frameworks, the beliefs, values, and attitudes. And it is very important to identify both the gaps and also the opportunities, taking into account a deep understanding of a country's history,
social norms, values, beliefs, including towards digital technologies. This is extremely important to ensure that there is an alignment between the digital government transformation and then how digital technologies are viewed by society to ensure uptake. And if it is not there, then what types of training and programs, including through public communication, can be put forward. The situation analysis helps to define the developmental purpose of how digital technologies can support the overall vision of a nation. And it is important to involve as many stakeholders as possible, including ICT industries, civil society groups. The second step is the future envisioning. So developing a vision of sustainable development and how digital government can support the vision of a country. The visioning, therefore, is not just about ICTs and digital government, but really about the strategic and specific development of the country in general. Visioning workshops, tools exist, such as design thinking methodologies, which are valuable tools, participatory workshops, and others. And there are many examples around the world of participatory visioning exercise. The third step is governance strategy and roadmap. So based on the situation analysis, the vision, then the objectives are translated into priority setting and action planning. And here you can see different elements that are critical, such as leadership and changing mindsets, institutional regulatory framework, data governance, and others. The next step is then looking at, of course, the implementation. But I also wanted to highlight that it is very important to align the national strategy to the subnational level and to place emphasis both on leaving no one offline and leaving no one behind. And Vincenzo also highlighted this very important point. The strategies of the most digitally advanced countries emphasize e-participation, digital inclusion, digital first principle, digital by default, digital by design, and mobile first digital. And they also emphasize the once only data principle. The roadmap, as I said, can help to promote effective, accountable, and inclusive digital government and institutions in line with Goal 16 of the 2030 agenda. In terms of implementation, what is very important to notice again is that it is an iterative process. So it is not a one type of exercise, but really it's very important now and then to reassess how services are being delivered, how to incorporate new technologies and the evolving needs of citizens. And at every step of the digital government transformation process, capacities are needed. But by undertaking situation analysis, by involving people in future envisioning, this in itself is also a capacity building process because it can help to build the capacities of people. Next, please. So in this slide, you can see the key pillars and capacities for digital government transformation, and also typically what are the features that are present in different levels of digital preparedness, such as online presence, transactional, connected, and then transformative. And on the left side, you will see what are the key dimensions that I mentioned, including vision, legal and institutional frameworks, organizational setup and culture, system thinking and integration. Next, please. Data management, ICT infrastructure, connectivity is extremely important, and deregulating also the communication, the telecommunication industry and making it competitive is very important, as well as affordability and access.
mobilizing appropriate resources, including through public-private partnerships, is extremely important for long-term approach to IT investment, not just a short-term. As I mentioned, capacity developers. So in the most advanced countries, you can see really that the government has strong partnerships with academia, think tanks, and also through regional organizations. They exchange information, peer-to-peer learning, such as what we are doing today. And finally, societal capacities. And so again, in the most transformative or countries with transformative digital government, digital literacy in society is high, as well as internet penetration. And there is a multi-channel approach to lifelong learning, as well as a focus on life cycle. So how to provide services in a very convenient and easy way that matches the life stages of people. Next, please. So what are the key actions for digital government transformation? So in sum, I would just like to reiterate some of the points that I made. So first is ensure political commitment based on a shared vision, and strengthen transformational leadership capacities, as well as change mindsets, and promote digital capacities at the individual level. Second is develop an integrated institutional regulatory ecosystem through a comprehensive legal regulatory framework. Third, transform the organizational setup and culture. Fourth, it's promote system thinking and development of integrated approaches to policymaking and service delivery. Fifth, ensure effective data governance and data-driven culture for evidence-based policies, access to information through open government data. Six, enhance ICT infrastructure, including connectivity, affordability, and access to technologies. And seven, it's mobilize resources and align priorities, plans, and budgeting, including through public-private partnerships. And over the course of the next 2 days, you will hear more in-depth presentations about each one of these items, or at least some of these items, by our colleagues. I would also like to invite you to view the curriculum on governance for sustainable development, which UNDESA has developed, and it is hosted on the UN Public Administration Network, the UNPAN, which has a host of information, where you can find a host of slides and information and an agenda for a 5-day workshop, and the toolkit on innovation and digital government for public service delivery, on which this workshop is based on the curriculum toolkit on innovation and digital government. The curriculum also contains other trainers material on topics such as policy coherence, changing mindsets, national to local governance, among others. So if you're interested, please, I invite you to view the UNPAN website and the curriculum. Finally, let me say in conclusion that I would like to reiterate that digital government and developing digital capacities, as you can see from this slide, requires a holistic approach and should be value-driven. That is to say, become a tool for supporting the implementation of a country's development vision and for creating public value. Thank you very much for your attention. Back to you, Arpine. Yeah, Adriana, thank you. I would like to give the floor to Aya for the Q&A session. Ajan, please, the floor is yours. Thank you, Adriana and Kiping, for such in-depth, very interesting presentation. Adriana, especially for such in-depth information about the digital transformation and key actions and points and capacities for the digital government. Indeed, the social and governmental inclusion for digital transformation is very crucial. And as I see, there are a few questions from the audience, and there is a question, the first question, about what incentives need to be created to engage all stakeholders in digital transformation work.
And I think that there is a question from the team of Kazakhstan. They're asking for any kind of examples, if it's possible. And the second question for Adriana, the question from Ainur Yespasinova, she's asking about whom we mean when we mention capacity developers, a point about capacities of the capacity developers. Thank you very much. So yes, on the first question about how to promote incentives of all stakeholders, one of the biggest incentives is really involving people. Many countries have established, for example, workshops at the national level, at the local level, where people come together to discuss issues related to the vision of a country, the direction, and also how they feel about digital technologies. But I think the second step, so the first step is involvement. It's really involving people and listening to their needs, especially those that live, in poverty or vulnerable groups, because many times services are offered that do not address concretely the needs of those people, not out of bad intentions, but really because the needs of those people are not heard. So organizing also town hall meetings and other types of activities is quite important to hear their voices, get them involved. The second, I think, a very important way to create also incentives for uptake in digital technologies is to raise awareness. And raising awareness about the potential use of digital technologies can also be done through, for example, comprehensive public communication campaigns from the government, which can help to address some of the also fears from people, but at the same time also educate them. So training programs also at the university level can be introduced, as well as also in the lower levels of school. And raising awareness can be done, for example, through radio, through television, through posters throughout cities. So there are different ways that this can be done. So it's very important also to raise awareness. And the third, as I said, is education. That is extremely important because digital technologies, as we heard this morning, offer great opportunities, but they also present risks. So there has to be a program from the government on really promoting and partnering with universities and high schools, I would even say elementary schools, on how to be a responsible user of digital technologies. And also another issue that is emerging across the world is how to also provide education on distinguishing facts and fiction. So there are, as I said, tremendous opportunities, but there are also risks in the use of technology. So digital programs for digital literacy as a third pillar would be extremely important. Then the second question, I hope I addressed a bit that question. The second question is about the developing capacities of capacity developers. So again, the capacity developers, it's very important to form also partnerships and consortium between, let's say, schools of public administration, institutes of public management that train public officials. Every country varies, but in most countries, under the Ministry of Public Service, there is a school of public administration or a school of public management that trains new entry-level officials, but also senior level officials.
So building their capacities is very important, and how to do that is also by partnering with universities, think tanks, and also taking advantage of the capacity development work that is being conducted at the United Nations, World Bank, other entities. So I think partnerships in building the capacities of the capacity development is extremely important. Thank you. Back to you. May I add, moderator? Yes, of course. Yeah. Yes. Yeah, thank you, Arpine. Yeah, in addition to the comments by Adriana, I would like to also say a few words about the incentives. Yeah, actually, for the incentives, the government should provide a channel or venue for for innovate together with the government. For example, many countries they have so-called hackathon or some like innovation for innovation for ideas. So, those kind of open competition to invite the young people to get involved. Yeah? And some countries, for example, in Nigeria, they have similar like public service awards, to invite the government institutions and other stakeholders to innovate together. And also, second, I think the most important thing is that for the incentives, Adriana also mentioned about a partnership. And also based on a partnership, I think there should be kind of a timely feedback from the government to the citizens. Yeah, if they want to provide some new ideas, they want to innovate, and they are very creative. They want to innovate some new things, put out new products and new services. Then government should react quickly to give a feedback to the other stakeholders. Yeah, yeah. Back to Arpine. Yeah. Thank you. Is there anything else? Anyone else have questions? I think there is not yet questions. If any questions will arise, so please, dear participants, you can ask them in our chat. And now I'd like to thank our speakers, Mr. Kiping and Adriana, for such great presentations. And straightforward, I would like to present our next speaker, Mr. Bahadur Ayupov. He is the Deputy Director of IT Park of the Republic of Uzbekistan, and he is going to present a bird's eye view on digital transformation in Uzbekistan. Mr. Bahadur Ayupov. Здравствуйте, меня слышно, да? Yes, we can hear. Отлично. Да. Доброго вечера всем, дорогие участники. Спасибо огромное всем предыдущим выступающим. Действительно, очень интересное выступление. Я вот сделал очень много заметок себе, которые мы будем с коллегами обсуждать. Поэтому отдельная благодарность хотел выразить организаторам такого замечательного мероприятия. Очень понравилась презентация госпожи Адрианы Альберти, потому что моя презентация будет очень часто перекликаться с очень ценными принципами, которые она подняла в своей презентации. Дамы и господа, до того, как я расскажу вам в целом про текущий статус цифровой трансформации в Узбекистане, я бы хотел показать вам один видеоролик, который задаст тон моей презентации. Так, сейчас, минутку. Так, не видно, да? Пока нет. Пока не видно. Вам нужно демонстрацию экрана включить. Да, демонстрацию я включил. Если не сложно, у вас, по-моему, тоже есть вот этот файл, да? Вы сможете сами... Да, конечно, секундочку. Если не сложно, спасибо.
Идет. Звука нету. Не получается, да? Я предлагаю, может быть, поставить эту презентацию как бы видеоролик на веб-сайт, и люди смогут посмотреть, потому что, по-моему, звук не включается. А вот сейчас, по-моему. Нет, звука все равно нет. Да, давайте сделаем так. Мы тогда поставим этот видеоролик на веб-сайт. Угу. Да, мне кажется, так лучше. Хорошо. Спасибо. Так. Видно, да, презентация? Да, все хорошо. Да. Ну, дорогие коллеги, вот эта презентация, вот этот видеоролик, который вы позже посмотрите, он дает общий обзор нынешней цифровой трансформации, которая сейчас происходит в Узбекистане. Я бы хотел остановиться на данной презентации на основных, самых значимых аспектах значит, вот этого процесса. Я не буду вдаваться в технические детали, потому что у меня две презентации, очень краткие. Вот. Во-первых, значит, в первой презентации я сделаю общий обзор основных аспектов вот этого процесса. Во второй презентации я сделаю упор на очень важную часть – это развитие потенциала. Ну, во-первых, во-первых, начну с того, что в Узбекистане с приходом новой администрации очень большая, очень сильная политическая воля в развитии ИКТ, и вот эта стратегия, которая была принята, вот цифровой Узбекистан 2030, свидетельствует этому. И вот этот документ устанавливает все приоритеты, все основные векторы развития цифровой трансформации в Узбекистане. Этот документ предусматривает более 1600 проектов, 2,6 триллиона сумм, это около 245 миллионов долларов. И вот эти проекты, которые вы видите, Олег Андреевич упоминал о них, это вот лишь небольшой пример тех очень полезных информационных систем, которые были внедрены. Это очень такие проекты, эффект которых население прочувствовало. То есть, например, вот единая скорая помощь, вот этот проект, он очень сильно оправдал себя, особенно в период пандемии. Он спас немало жизней за счет уменьшения задержки. То есть вот эта вся автоматизация, она спасла реально жизни. Это и информационная система, значит, которая значит, в школах внедряется, электронный дневник, который значит, экономит все больше и больше средств для бюджета. Это и проект «Цифровая таможня». Вот, в общем, это вот только 3 из 110 государственных информационных систем, которые интегрированы в платформу электронного правительства, что, значит, приводит меня к, значит, понятию и вообще вот к процессу развития электронных государственных услуг, которые наши граждане могут получить, ну, в принципе, как и во многих странах, это было упомянуто и в предыдущих сессиях со стороны моих коллег из Казахстана, через государственные центры государственных услуг. Это для тех граждан, у которых либо нет компьютера, либо недостаточно навыков, либо которые нуждаются в этой помощи, либо через так называемый единый портал значит, государственных услуг.
который подразумевает, значит, вход через вот эту очень интересную систему, которая была внедрена в OneID, я о ней, значит, немножко остановлюсь чуть позже. Вот, и через вот этот единый правительственный портал государственных услуг они могут воспользоваться очень многими государственными услугами, а когда мы говорим о многих видах услуг, это речь идет о более чем 250 государственных услуг. Вот здесь очень интересная, значит, статистика, вот то, что вот через единый портал 86 миллионов пользователей и через центры государственных услуг 19,5 миллионов людей. И вот эта статистика, она неукоснительно меняется по мере того, как, значит, развивается инфраструктура, по мере того, как у нашего населения повышается вот этот IT-потенциал. Когда мы говорим о в жизни граждан, это такие, значит, информационные системы, как вот единые системы идентификации, которые сейчас вот внедряются в Узбекистане, сейчас уже более 800 тысяч пользователей пользуются ими. То есть это подразумевает отсутствие дальнейшей необходимости носить с собой и паспорт, и все другие документы. То есть это вот одна карточка, которая вмещает в себя и, значит, и права, и паспорт, и электронную цифровую подпись и так далее. То есть и дальше, значит, эту карточку можно дополнять новыми аспектами, новыми функциями, которые, значит, нужны нашим пользователям. И когда мы говорим о межведомственной интеграционной платформе, я сейчас не буду, значит, вдаваться в технические детали, но опять-таки посмотрю на это с точки зрения обычного пользователя. Здесь речь идет о, значит, неукоснительном понижении справок, скажем так, которые, значит, нужно получать гражданам. Все чаще и чаще мы видим в новостях, что вот, например, отныне 16 видов справок уже не нужны, например. То есть именно в этих моментах наши граждане ощущают именно вот эту видимую часть всей вот этой работы цифровой трансформации. И по мере того, как работает и развивается вот это единый биллинг электронного правительства, который делает все более прозрачным и простым оплату за государственные услуги, тем больше повышается количество транзакций. Вот если посмотреть, значит, в 2017 году 16,6 тысяч транзакций, и в прошлом году это было 16,7 миллионов транзакций. Узбекистан прошел свой тернистый путь. У нас были, значит, и свои набитые шишки, и одна из проблем, с которыми мы сталкивались, но теперь решили, это, значит, схема вот взаимодействия в рамках единого реестра. То есть, значит, были моменты, когда некоторые разрабатываемые информационные системы, они дублировали друг друга, поэтому была создана вот это единый реестр информационных систем и ресурсов электронного правительства, что уже, значит, помогает избегать вот этих дублирующихся функций. Вот, и, значит, другой аспект, с которым мы сталкивались, это, значит, отсутствие унифицированного, значит, подхода к разработке вот этих информационных систем. И сейчас у нас есть регистр справочек и классификатор электронного правительства, что позволяет, значит, всем вот этим информационным системам, разрабатываемым, значит, говорить на одном языке и очень легко интегрироваться друг с другом. Я хочу обратить ваше внимание на, значит, наши меры, значит, на вот этот, на методику рейтинга, анализа, значит, анализа методики рейтинга электронного правительства ООН.
и изучение международного опыта. Мы изучали опыт и Кореи, Эстонии, России, Казахстан. И разработана методика рейтинговой оценки широкого использования информационно-коммуникационных технологий, эффективности реализации электронного правительства в госорганах, так и в хозяйственных органах управления и органах исполнительной власти на местах. Я сейчас прошу вас не вдаваться именно вот в вот эти баллы. Я просто хочу обратить ваше внимание на ту подотчетность на всех уровнях, которая обеспечена значит, со стороны правительства. То есть каждый госорган, каждый чиновник сейчас ощущает на себе ответственность за вот эту цифровую трансформацию. И речь идет не о работе чисто для значит, рейтинга или для галочки, а вот эта разработанная методология, она реально значит, устанавливает приоритеты развития. И самое главное, дает ощущение вот подотчетности и ответственности каждого госслужащего, каждого значит, государственного органа. Дальнейшие приоритетные задачи, вкратце остановлюсь, это и значит, совершительный портал открытых данных нашей республики, это и дальнейшее усовершенствование единой биллинговой системы электронного правительства, и, естественно, значит, больше, значит, разработка большего количества электронных услуг, то есть это, значит, в этом году только более 60 услуг будет внедрено, это и в сфере строительства, социальной сферы, ЖКХ и так далее. Но все это, естественно, требует хорошей, значит, инфраструктуры телекоммуникационной. И в этом направлении у нас тоже очень большие продвижения. Значит, в этом году уже вот более 2000 мегабит значит, в секунду до 2022 года скорость интернета будет превышать 4,2, то есть 4200 мегабит в секунду. Значит, охват объектов социальной инфраструктуры будет решен до конца этого года, то есть все объекты социальной инфраструктуры 100% значит, будут охвачены до конца этого года. Значит, речь идет и о значит, уровне покрытия широкополосной сети. До конца 2030 года значит, мы намерены покрыть всю республику. Дамы и господа, это был общий обзор значит, вот этой трансформации цифровой в Узбекистане, но я сейчас хочу обратить ваше внимание на очень приоритетное направление нашей работы – это развитие потенциала. Ladies and gentlemen, the second part of my presentation will be in English because my slides are in English, so I would like to be more coherent and in a better harmony with my presentation slides. I hope this doesn't cause any inconvenience for anyone. When we talk about digital transformation, we are talking about also about a very important aspect, a human resource, IT specialists that enable this transformation. And Uzbekistan bears a particular responsibility for bringing up enough IT specialists because of the population. We have more than 34.5 people living in our country. And a very important point here to raise is that more than 60% of our population is constituted by young people. So all the government interventions in this area, which I will mention a little bit later, are directed at positioning Uzbekistan and turning it into a very stable and reliable source of IT specialists. This slide gives an overall summary of different types of interventions, but I will show you this slide in a little bit different context at the end of my presentation. But this shows you different types of interventions that the government
implements. That starts all the way from school. Let me just move this a little bit up, and it shows you the government interventions all the way from schools when kids are 12 years old and above, and then we take them from there with different programs that we have, whether they enter schools, high school, IT technical schools that we have, or if they whether they enter universities. We have enough interventions to take them by their hands and take them and lead them all the way to their employment. And I will demonstrate these various interventions in details. To start with the IT centers that we have, IT Park that I represent has set itself up to reflect the policy of the current president, which is regional development. This is an aspect of a very high importance. So our activities reflect that. So we made sure that everybody in all the regions have a direct access to all the educational initiatives and programs that we are developing. So we currently have 148 IT centers fully operational, launched in all the regions of Uzbekistan. And by the end of this year, we want to bring it up to 206, which is the exact amount of administrative regional units that we have all over Uzbekistan. So we want to make sure that even in the most remote area of Uzbekistan, young people have an access to all the educational programs that we have. And when we say educational programs, we're talking about computer literacy all the way to cyber sports, programming, IT English, robotics, etc. One very interesting educational program that we have launched is called 1 Million Uzbek Coders. And this is today the largest educational program in Central Asia. Currently, we have more than 478,000 people involved, not only young people involved, and over 178,000 people already completed the course. This program has been launched together with the government of United Arab Emirates, and it is on the platform. It is based on the platform of internationally known educational platform called Udacity. IT Park is to this day the main platform for developing startups, and we are responsible for creating this ecosystem of startups. We cooperate with the major international development organizations like United Nations Development Program, OSCE, the World Bank, etc. So not only do we work on developing startups, but also we create a certain hype around these startups, because that is very important for engaging and attracting attention of young people. So we run a lot of contests, a lot of hackathons. Anyone who is subscribed to IT Park's channel knows that every day we have announcements of new events. So that has been bringing up some very good results. A little bit more detail about these startup activities that we have. This is the third wave of startups that we're running. And by the way, other than different interventions, we have certain programs like Tumaris Tech, for example, that is aimed at vulnerable groups of people. For example, Tumaris Tech is an educational course for women. We have other very interesting educational programs for women called Tech Bika, for example, which is specifically aimed at Khorasan region of Uzbekistan. So
these kind of courses that we have, they equip women and girls with the right skills to enable them to self-sustain. And we also teach them the freelancing skills, and that has been giving very good results. Game development is another very interesting initiative that we're running. There has been an increasing interest to this program that we have because billions and billions of dollars are in this sphere, and the acceleration and incubation programs that we have evolve around these areas. But I want to draw your attention to our cooperation with the universities. We have centers launched in 17 universities, and we're working with Atlanta University. They are able to start working on their entrepreneurship skills right from the university. This slide, please don't mind the details, but I just wanted to draw your attention to the fact that we are embracing all the regions with different interventions. That is an IT school, specialized IT schools that we have, and this is about 14 specialized IT schools that we manage, IT interventions that the government has to increase the IT capacity. And the last slide that I would like to show you is what we call the strategy of vertical learning. So this slide shows you the intervention that we start all the way from schools with interventions like 1 million Uzbek coders, then those who enter the district IT schools that we manage, they can go there. If not, they can go to district IT centers that we have, where they can spend 9 months and equip themselves with the right IT skills and start earning money. Or if they choose to enter universities, we have we await them there with our incubation centers. So by the time they graduate from universities, they will have already come up with their startups, and then we help them transform their startups to IT companies, which we then accept and register as residents of IT Park. So, and Oleg Andreevich, the Deputy Minister, has already mentioned that there are very attractive tax preferences for all the IT companies registered as residents of IT Park. So that shows you this vertical, the strategy of vertical education integrated with employment. So with that, I would like to mention that if anyone is interested in details of the different interventions that I mentioned, or the model that we apply to upbringing the IT specialists, I would like to talk to you. And we remain open to any discussions in this area. Thank you very much. I'm open to any questions that you have. Thank you. Thank you. I think I would like to ask you to stop sharing and then probably close the mic, because there's a little bit of noise in the background. Thank you very much for an interesting presentation. I'm sure there will be questions by the participants to ask, also address you about the presentation, but because we're already over the time, I'd like to participants to write the questions in the chat, and then we'll direct those questions to you tomorrow when we reconvene, in case there are any aspects that participants would like to clarify.
For now, allow me to quickly go to our last segment of the day and then introduce you the Digital Government Capacity Assessment tool. My colleague Keping will deliver the presentation briefly, and it's important to do it today because there is an assignment that we would like to ask you to complete tomorrow before the start of the workshop at 18 o'clock in Nur-Sultan time. So without further ado, Keping, the floor is yours. Thank you, Arpine. Yeah, I would very quickly introduce this tool. Yusuf, can you, yeah, please. Yeah, can you play a slideshow mode? Okay. Thank you. This tool is based on the training toolkit on innovation digital government for public service delivery, which is a part of the curriculum on governance for SDGs developed by the DPI, DGW, and DESA. This assessment tool helps identify key enablers for effective digital government transformation. It also helps produce new insights for identify options and making decisions on strategies and actions to transform government and create public value. Next, please. You can find this kind of tool in the OnPen website. Next, please. The objective to conduct assessment is to understand the present level of digital government capabilities as a best starting point for public service delivery. And also, it also helps understand the whole of government capability for creating and sustaining a mature digital government. And it also, very importantly, it helps inform decisions on where investments are needed to improve innovations and the digital government capability for improved public service delivery. It means that to fill those kind of capacity gaps. Next, please. This kind of assessment is a 6-dimensional framework of enablers to engage governments in discussions towards digital government transformation. It includes leadership, strategy, governance, legal, technology, and professional workforce development. And under this kind of each dimension, there are some sub-dimensions. Yeah. Altogether, we have like 100 questions. Yeah, for this kind of assessment. Next, please. For example, some questions like on the leadership, whether your ministry has a chief digital transformation officer. Next, please. So next, we will seek your answers in this kind of scale, whether it's strongly agree or disagree or strongly disagree. Yeah. So for you to have a better understanding of this kind of assessment, you can, next please. You can, how to say, for example, I'll give you some homework for you to further understand all these kind of different dimensions. And also this kind of homework for you is to look at those kind of questions and also deliver the homework tomorrow. Okay, back to Arpine. Thank you, Keping. This slide, as you can see, the links of these slides are active. It's an online form that you will need to go and quickly check through the multiple choice questions, and it will give you a sense of how the tool works. This is just an exercise for you to go through it. Of course, in the countries, if you want to employ this tool and make the assessments, you can, share it among colleagues in different ministries and different respective agencies, just to get an overall picture of what the perception and understanding of the colleagues are about the assessment, about the readiness of the country. We also shared those links through email so that you can access them with one click. And we would like to ask you to complete the assessment. It's rather easy, actually, to go through all the answers. To complete the assessment by the start of the workshop tomorrow. It will be about 6 p.m. in the evening for you, and then we will analyze the data and present the results back to you on day 3 of our assessment of our workshop. So without further ado, I would like to thank very much the speakers. This has for session 2 as well. This has been very interesting discussion, and I know that there are
probably are questions that participants would like to ask. I would like to keep them for tomorrow, and then we'll address them tomorrow. Now, I'd like to ask you all to quickly complete an online poll evaluating your experiences today, while I'm summarizing the learning points for session 2. So just wanted to highlight here a couple of aspects that we address today. Is that not only the digital technologies, employing the digital technologies in the government is not an end in itself, it's just a mean. And we want to do that to deliver more effectively, transparently, and in more accountable way the services to people, one of the main functions of the government. And from the presentation of our Uzbekistan team, Mr. Ayupov, we also saw that they already built in the accountability functions in the design of their system. He already mentioned that the government is already now at all levels feeling the responsibility for the digital transformation. And I wanted to also highlight again from your presentation the importance of the leadership and the vision that has been put forward. Keping has mentioned about the tool already. Once you go through the links provided to you today, you will see a number of aspects of the leadership, a number of aspects of the technology or governance. And the toolkit has 3 other dimensions. The real toolkit has other dimensions. You will be able to learn about them from our website. Just to give you a sense of how many different layers of our life and government is linked to the digital transformation. This is actually excellent foundation for our discussions tomorrow, that we will start with looking into e-government survey that we conduct biannually, and the methodology we use for assessing e-government development at country level, and many aspects of both the public service delivery, the participation, the accountability, and the ease of use of the online services are built in the survey. I would like to ask also participants to give it a thought, and then if you would have any questions regarding the methodology or any recommendations, we will discuss all these aspects tomorrow at session 3. And then we will also have a possibility to see how the national development priorities and new approaches to innovation can be integrated into digital governments to create more inclusive societies for all. So that would be tomorrow's agenda. So now I can see that participants has already voted. Thank you very much. I'm very happy that by and large you had a good experience, excellent experience. And thank you also very much for staying over for nearly 20 minutes. I know it's very late at your end, so without further ado, I would like to give the floor to Ayazhan for any concluding remarks, and we can adjourn the meeting. Thank you, Arpine. Спасибо, дорогие коллеги, что вы оставались с нами все это время, несмотря на уже позднее время. Я бы хотела поблагодарить наших коллег с Узбекистана, мистера Бахадыра Аюпова. Очень интересная презентация. Мы обязательно распространим и разместим все материалы наших спикеров. Да, действительно, как Арпина сказала, завтра очень интересные сессии, будут 2 сессии. Прошу вас, коллеги, завтра подключиться также нашими командами, будет разбираться, рассказывать про индекс развития электронного правительства, методологию, можно будет предложить какие-то рекомендации, комментарии, поэтому ждем вас завтра. Thank you so much for our colleagues and team of UNDESA and all the great speakers. It was a very great pleasure to work with you. Thank you. See you tomorrow. Thank you very much. We adjourn today, and then we'll meet at the same time at 18 o'clock in Nur Sultan and at 8 a.m. in New York. Have a nice evening and get good rest. Thank you.